Good morning. This is Eyeafrica TV, and you are, of course, watching the Thursday's edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV, coming to you live from our studios in Banjul, and it's Thursday, the 2nd of February, 2023, and it's another warm welcome wherever you are, whether in the country or beyond. We appreciate your company, and as always, for joining us in these conversations as we discuss some of the very latest and pertinent issues in the country, which we believe is in the interest of the Gambian people, as all of us as a country, as we seek for, a better country, and of course a development also for the Gambian people. So it's for that reason that we are here every morning, try to provoke discussion around some of the issues that we think affects the life and livelihood of Gambians. And if you are just joining us for the first time, make it a date with us every week from Monday to Friday at 9 a.m. is the time. It's a rendezvous when we shall be here, like I said, to discuss, of course, and interact with you, the viewers, as well, as we have been doing since on Monday in particular. We have been here opening the line, so you can also join the conversation and have your say, and of which we highly appreciate, because your contributions are very much important to this program, and it's also very much appreciated. So once again, thank you so very much for coming along and for choosing us in this Thursday morning. And in a moment, we shall be getting into the nitty-gritties on the matters that we intend to discuss this morning. And of course, we also do take time to go beyond borders and boundaries to discuss some other issues also that happen within the African continent and beyond. And of course, today probably will be no exception, because we intend to talk on the upcoming elections in Nigeria, which are slated for this month. And of course, the stake is very high, and Nigeria being one of the biggest countries in Africa, and of course, in fact, they're regarded as Africa's biggest economy. So if they are going to the elections, it's always important that we talk about that. And henceforward, we will keep following developments, and the campaign is ongoing, and some of the other issues. But of course, what has popped up in our news, so that we intend to discuss this morning, is that the diaspora Nigerians are expressing concern that they are not allowed to partake in their country's upcoming elections, like we all have witnessed here in the Gambia sometime last year, or in 2021, I should say, in December. Diaspora Gambians wanted to participate in the election, but it was never possible because the laws did not provide that. So it is the same scenario that is also happening right now in Nigeria. So we'll hear from some of them, and we'll try to discuss on that. Back home, we will, of course, discuss on the joint investigative panel that was instituted by the government to look into the alleged coup plot that was reported here sometime in December, by the government. So apparently there was a committee or a panel that was set up, of course, by the government to look into the alleged coup plot, and eventually they have done that. They were given a 30-day period, and they have submitted their report to the government, who would also try to delve into that. And we will again try to still talk on the Setsetal, which was reintroduced not long ago in the country. We'll hear from two state ministers who spoke on the need for the public participation in the Setsetal. And apparently it has been a concern, the way and how or manner it was organized. There were divisions as to how, or there were some concerns that were observed during the process. So we're still trying to reflect on that, and time permitting, we'll get onto other issues, and of course interact with you as well. We'll still be opening the line, so you can join the conversation. That will be later. So once again, thank you for choosing us, and as always, for the pleasure of your company. So ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV, ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa, comme ni nga koy baaxoo di defee ak yéen suba bu nekk bu waxtu bi jotee. Ñu ngi leen di ziar bu baax a baax, di leen ñaanal jàmm fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew, di ñu bàyyi xel. Ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax, waaye si la ñu profité tamit ñaanal jàmm ñëpp ci réew mi, waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi te ñu bàyyi xel. Ñu ngi leen di ziar baax, di leen ñaanal yàlla, ñaan yàlla subhanahu wa taala mu delloo leen seen sago. Ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu
nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ñu ngi fale ci mile to central présidence ni ñu bàyyi xel dañu wettali ko suba bu nekk ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ñaan yàlla teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee ñu amati mbégte fas yéene àndaat ak yéen ci ponk yu am solo yi ñu fas yéene waxtaane ci jotaay bi kon ni ma ko waxee léegi-léegi ci kàllaama nasaraan dina ci bokk ci panel bi nga xamante ne nguuri Gambia tegoon na ko pour gestu li aju ci coup buñ mën doon laam-laame wala buñ doon fexe pour daaneel nguur gi ci nguur gi nuñ ko xamale woon ñu sampoon nag kuréel bi nga xamante ne waroon a gestu loolu pour ñu xamale nguur gi wala réew mi naka la yëf yi demee wala naka lañ ko doon plané ñooñu nag def nañ seen liggéey ba jébbal nañ report bi nguur gi lan lañ ci war a mën a ñu jàpp ban jàngat ak lan lañ ci war a mën a xaar dinañ ci ñëw ak suma gars yi léegi-léegi incha allah leneen ci xibaar yi kon ni ma ko waxee léegi dañuy xuus léegi ba léegi dem ci biti réew tey Nigeria nañ ci dem parce que ñoom tam ñu ngi ci waxtaay ay élection ci weer bii nii février presidential elections foofu ci Nigeria tax na nag coow li bëri xam ngeen élection moom ay mbiram yombul surtout ci Afrique tax na nag seen ay doomi réew yu nekk ci biti réew mi di ñaxtu parce que ñoom tamit mayuñ leen opportunité pour ñu mun a bokk ci tànneef boobu bi nga xamante ne war nañ koo def foofu ci Nigeria comme niñ ko dundee woon fii ci réew mi 2021 décembre bi am na doomi réew Gambie yu bëri nekk ci biti bëggoon na bokk ci ñuy sànne carte ci élection boobu waaye comme lu waay nangut ko mënutoon antu Nigérian si tamit loolu la ñoo dund jamono ji ñenn ci ñoom rafetlu wuñ ko nag ñu am yaakaar taxawaay dana ci danañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah leneen ba léegi ci wàllu seetal bu fi am bu yàggul loolu tamit dañ ci bëgg a dellusiwaat parce que dafa am solo waaye niñ gisee nuñ ko organisé gis-gis yi def ci wuute coow li bari lool tax na nag ba léegi pondo wi wureegul dañ ci war a dellusiwaat dégg ci ay ministre ñoom lan lañ ci naka lañ ko gisee ak addu nañ ci seetal bi nañ ci déggaat ci ñoom tey ci jotaay bi gën koo yaatal ak lan lañ ci war a mun a yokk wala ñu wàññi ko fii ak balaa ñooy yegsi ci beneen festival ci weer bii nii su fekkee ne nuñ ko waxee noonu lañ koo doxalee loolu nañ ci ñëw incha allah su ko defee ponk yi ak yeneen bu ñu ko waxtu mayee ñu ne cof tamit ci leneen bu ci kanamee waaye tamit bu gën a ñëw jokkoo ak yéen ci line bi ngeen bokk ci waxtaan bi seen xalaat yi rafet saa yi nekk dañ koy rafetlu lool su ko defee programme bi tey nii lañ ko fas yéene àndee ak yéen ñu gërëmaat leen bu baax a baax beneen yoon ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi di leen wax jërë ngeen jëfati Néné Bojang tey mu fekk si ñu ci jotaay bi ko ni nga ko doon àndee ak moom démb mu gisuñu ko woon naa mu ngi woon ci yeneen yitte ba gars yi gorom moon ñang moom ba léegi teewagul ci studio bi xam naa ñu ngi koy nuyu mu ngi ci yeneen yitte waaye lépp ci liggéey bi la mu ngi ci jàmm bu baax a baax maam tamit mu ngi ci studio bi waaye first ma bàyyi Néné mu nuyoo ci kàllaama mandinka den su ko defee nag ñu soobu ci programme bi Néné ngay kontong somanda bi ñaade kunu mool me je muna keta because ñante fan explain la you know exactly fan body lamur lal anin jibe lal mil banko kan anin banko e bantala ngal konton altol anal konton dimala kal konton bi aramiso somandala mi yalon ko keta lunte lu mi yalon gon safono tumo mina mari mansatala karfarodi molla wolon nyoti anin na for Kenya anin na for da e mba mari mansatala tentulam ba jayla e tumo mina ay bi lungo dinna woten tirolen jayro be mba ko pray ko bitum programme monin fonsa ko bismillah nga ko fa alhamdulillah akumata bakale kana si jang somanda ka kumul fo mi yalon ko abeden de min na wala banko la nyaato tati kairo anin tenku anin hadama dingol lakke baro ani lakke ko e fonya ani fo fengol ani maral fengol abeta da bakale watu kana ka kacaake fengol miliyalon ko lon tel fengol la nyaato tati anin na kairo bi wasundugol woto ngam mobe tento nge jayi ngam duwata moli miliyalon ko coming amadi afo nyame milbel tano to milba kairo tano kono bel tano to be kaso to be kolea kono nyini lal ani miliyalon ko ba nyini kan dolbi je ba hamenka duwate be fo ala se be ke manta be multi ale be bula kairo kon tenku kon ani nyarota bedwala mfangoli bedwala na family bedwala na department o anna mokumal momo yalon ko bedwa nyino bedwale be fo ala se be manta be ko atem fenete wato pour kana ka si ka mol be fana konton wato ka nyoti mina dia bawo nta do ko kel no witar ka nyoti mina dia ka nyo konton katara nyo fi isaje ko teben kambe o min benda maltema asakeno kilinti mbe siro nyo kan la faro nyo kan
ngam bulol señol la ka gambe ke ñon tawati ben idea leta la nge fay ñu ko ka gambe ke ñon tawati wo kamalo la sabu aku mara watu kasi ke kanyo timina dia kanyo so hakilo la mandin kol kam en fonin hakili mal bende silo kan silo ka kensa yar nga amar kontong nga mam jibi kontong mam jibi the trouble mam jibi nga kontong nga na department ka bo CEO kata fon na mo labon to nga kontong bar bi mo labon mo nyando wote kadu mo nyamate ji ako ngam fon bondi kununde ngala min kata kunun kunu ngame kunu nda ko ngame kunu yenkila foy man kila kunu okay ngame yenkila okay buto mam jibi abaraka baga sama dabedi abaraka thank you very much Nene with that brief introduction and greetings as well mam ñu nuyu la naka suba si alhamdulillah Amadou maa ngi am mbégte ak kontaante delloo ziar di am mbégte di nuyu Nene di nuyu di ñaanal tawfiq ak taysir staff ak management bu Eyeafrica TV nuyu delloo njukkal followers yi ak viewers yi fépp fu ñu mën a nekkee ci biir réew mi ak ci bitim réew jiital ci Eyeafrica TV WhatsApp group nuyu leen ziar leen ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom ndax bëgg boo gis yëpp moo koy fay ñu ngi am kontaante ak mbégte bu rëy rëy ci ñoom di leen ñaanal te di ko sàkku ci ñoom di ñaanal ñi taw a tëdd ci kër yi ak lali hôpital yi suñu borom fëgg seen jàngoro ñi caabi fetee ginnaaw suñu borom génne leen ci natt yu nu mel delloo leen ci seen sago di nuyu di bàyyi xel ñi nga xam ne ñu ñuy topp fépp fu ñu mën a nekkee xale ngu dajul suuf bu ñu limee dañuy juum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar jël suñu juróomi baaraam ne leen ko jàpp sukk suñuy nuyu leen ni ñuy nuyu buur nuyu soppee maam jibi WhatsApp group nuyu njabootu si Sawane Kunda famille góor jigéen mag ak ndaw ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi màggal seen bésu juddu ci weeru février bii xaasal ci tamit ki nga xam ne tey la koy màggal muy Mariama Jawara Sibu Jawara Diko ñu ngi koy wish happy birthday tey moo nekk bésu juddu ak mboolem ñuy màggal seen bésu juddu ci weer bi ñu leen di ñaanal yàlla guddal seen fan ay leen ñu fekkee déwén yu bëree bëri amiin yaa rabbi jërëjëf maam thank you very much so su ko defee gannaaw loolu ñu dugga nag ci programme bi properly comme ni ñu ko waxee doore ko ak investigation panel bi nga xamante ne jébbal nañ seen report bi nguur gi ñu indi ci tënk rek loolu lañ ci bataaxal bi nga xamante ne jógee na ko ci nguur gi di xamale askan wi ne loolu am na. Now once again thank you very much for joining us and let's kickstart the program properly now because the joint investigative panel instituted by the Gambia government to investigate the alleged foul coup plot against the sitting government of President Adama Barrow has submitted its report on January 30th, 2023. Now the 11-member panel included members of the judiciary, or of course justice ministry rather, and the office of the national security and others was given a 30-day duration to investigate, prepare and submit their report on the alleged coup plot. Mariama Cham has more details of that in this report. The investigative panel submitted its findings on the nooks and crannies of the alleged failed coup plot, which was reported on 21st December 2022, involving some junior ranks of the Gambia Armed Forces, according to a statement from the presidency. The panel also reveals that it has had testimonies from 22 individuals, 17 military personnel, 2 police officers, and 3 civilians. Meanwhile, the 5 accused persons of the alleged coup plot, namely Lance Corporal Sana Fader, with the alleged ringleader, Petty Officer Jibril Dabo, Corporal Ibrahim Sano, Corporal Omar Njai, and Police Sub-Inspector Fakeba Jawara, were arraigned before the High Court in Banjul, presided over by Justice Basiru Mahoney, and charged with 4 counts of treason, concealment of treason, conspiracy, and inciting mutiny. Accordingly, the 4 accused soldiers and 1 police officer are expected to reappear before the High Court on Thursday, 2nd February 2023, consistent with the law, the statement added. It also indicates that the hunt for Petty Officer Lamin Jadama on Interpol Red Alert continues. The multi-sectoral investigative panel assigned to look into the alleged coup plot in December includes members from the Ministry of Justice, the Office of the National Security, the Gambia Armed Forces, the Gambia Police Force, and the State Intelligence Service. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. Aja mu ngi noonu su ko defee loolu moom mooy li fes ci li jógee ci nguur gi li aju ci li nga xamante ne mooy ci coup plot buñ fesaloon ci weeri décembre ci réew mi depuis boobu ba léegi xam nga coow li bari na ci nit ñi waxtaan nañ ci lu bari ñu doon xaar nag li nga xamante ne mooy ñëpp panel bi lañ doon xaar ñu def seen ay gestu ba ñu xool li nga xamante ne moom mooy lan moo ci lu feeñ
ñoom ci luñ gis report boobu nag gannaaw ñoom luñ gis jébbal nañ ko nguur gi pour ñoom tamit ñu def ci taxawaay xam naa ne askan wi léegi loolu la ñuy xaar lan mooy ci luy gën a fees waaye luñ ci wax rek ñoom mooy ne déglu nañ nit ñu bari daanaka ñaari fukki nit ak ñaar déglu nañ ci ñooñu fukk ak juróom-ñaar ci ñoom ay soldats ay military personnel lañ mooy mun nañu wax ne ay takk der lañ ak ñaari police officers ak ñetti li nga xamante ne mooy civilian ñoom lañ déglu ci mbir mi loolu lañ ci fesalagum parce que lu weesu loolu mooy luñ ci wax rek ci ñeneen ñi nga xamante ne dañ leen tuumal ne seen loxo laale lañ ci jiitu ci mooy kuñ jàpp ne moom mooy ring leader bi di Lance Corporal Sana Fadera ñoom jamono ji ñu ngi leen di teg nañ ay tuuma ba pare te ñu ngi dem ci kanami yoon te ñooñu dañu war a dellu ci high court bi ci ñaareelu fan mooy niki tey jile dañu war a dellu ci court bi foofu ci high court bi pour ñu dégluwaat leen ci li nga xamante ne mooy ci mbir mi di ñaareelu fan ci weeri février so lii moo nekk li nga xamante ne moom mooy lu bees ci mbir mi nee ne so this is the statement from the government in terms of yemen fo the investigation ko panel ñing yala doko kele yala report di Mansakunda side but yemen yitandi ko just like in their findings they have spoken to 22 they have 22 testimonies and including of which is 17 military personnel, 2 police officers and 3 individuals. So basically that's what they have said according to the statement that is from the government spokesperson. Also the call, like the people that were accused, the 5 of them are now currently facing the law. They have been tried, they are going for trial, and apparently they should be returning to the courts today, the 2nd of February. So that's what we know as of now. So I know now the Gambian people will be waiting for the government to inform the public and the diplomatic council and co as they have indicated the statement as to what have been found out, what they have found out during the investigation. Bankola Kairola and Nyatuta and Tenku. Nilbe na BGB still imafoko ya kudida ko allegation olam. Okay, inata investigation panel oele just to kalong actually cool master minto anung kubo tembela jimalto ana lavanda daminto. Nia GB yes it was fine. Bao still imafoko nge samba kiti ola jojo ko ijilti tala wala tenin anim fana imafoko fana nga evidence kare je bulo ko nga kido le je bulo na fenkol je bari kole ko allegation olam at the end of the day pour eta kiti bundatu e fon senandi bari ko kiskisiro ko nanda je ko investigation nin ko ne statement di ko soutero ke ko police o bi jele sojaro fana bi je mi an ko ni ka diam will be in conversation already. So I can't nyama. No, Manko, just like testimonies, you will, nyom la wahal. Come like during their investigation. During their investigation, need to call people and interview. Doesn't mean they are suspected to be. Not suspect, but what need to come in diamol long will be. Okay, but so saying TRS testimonies, you come and you tell what you know about it. Yeah, explain. So Abadam inside is very simple. Maybe you will ninko. Court na ka decide B. Yela kuma kamwe. Ning koti la kumakamo yajibe kumakamo la fana jumato whether still it's a mere allegation on bank fodum ya attempt pour kake so ibajelo ko bari yalo minado jama babi je bika diam bake ning ko ba kitiol because always know e ka fingo fem fo yende kala ne luwale kam andung nimo fende de mi an koy mol mi invite nam police hol aning ni sojaro pour kanaka diam ka testify ka lo actually ten te gado ta finde ten so min kumata wala nindiko natang allegation olam luwa la luata deni bay luwa tamandiro kenen tamandiro mi yalon ko mi bankol be kontana ibajal ko at the end of the day fengo fem babole je asake toñate okay. On the issue of the panel, because yalon ko kabirin ko keta there were divided reaction and opinion as to the coup attempt or coup plot, whatever you want to, however you want to call it. Mo dol bije me yalon ko imang ning ko belief no ko exactly wo fotale so saying. Now, how soon do you think government nyanta can report fintini pour moliaje panel during their investigation what have they found out during the process so that the Gambian people would be informed about what they have found during their investigation, because apparently there are some people who doubted that there was a coup plot, but apparently and when the government instituted
a panel, yeah, people say, okay, they, we have to give them more time to tell us how it all happened. Yeah, or was about to happen. Yeah, ning coup plot ning jama ba ko akam to ko taran dugalla e man tabiro ko taran dugalla allegation mo ko taran dugalla sa fono nyama because ne duga ke ne tabiro ke ka fana ngana ngadom so ning allegation ke ne mu afora mol malla gambenol malla dol malla jama bale malla because isa fono almost no some core of the Gambian malla ko kudita alam ko allegation lo whatsoever dol ko ha plan lo bar min gana ko mata pour ka senendi wala nindi ko man sakunda e mol mem fintinde just to come and testify you understand woli yamuta ye testify ye minki be testify de pareta yala ni min toto anin court fana ba mun fintinde la how these people going to defend the 5 accused persons? Yeah, name 5 accused persons. Because it was about 10 or so, or 9, whatever number. Some of them were released last week, because their names were not included. Some soldiers and I think. Yeah, well, man, sakunda ninte mena mim bagana senen la wala ndiko itel be fon defend nyaade kata ni ko tel man tara kuleta la wala ndara kuleta kuto wala ba gammelo len bar gammelo fla ka understand ko klim bije ning allegation le e ma fo ko min jesa ke kudeta ko ya allegation leka ni sobita mola ko ibe nindala inata e fon senen woto gammelo fana balo na wolto ko definitely man sakunda ni fu wala for la le mim fo ko ni e pare la kudeta la ya senendle an investigation wala nyanta wo fintinela so wala ne ye report men submit government nyanta ka wo release the for people would know, and I think they should do that anytime soon. Government nyanta ko fintina amadu wo man nyanta kelon nyanta ka sika government wo fintini to mo mina government ko mola ali batumba investigation ol kela ni investigation o banta ya muta ya pass government nyanta ka fintini because ha man ke fente mi yalon ko mo lebi je mi yanko they are still waiting to mo mina allegation of finta dol man la dol lata so say wol kamune batu pour mil yalan ko aketale mil fana man son ka manke ila selendo ba kala minto wala investigation on ni na finte the government are release out ni are release den mil tam to nyati bel to nya mil yalan ko e malla e bala bal yalal deni baje ko la isida jan aman nit ka report o muta ko the best thing is the report of finte den court fana ala tenten diroke nil fana tay font defend I think that's the most important thing dan nim bam akoy koy am moy na aman sense bek mim gana important government ya tabiro kala pareta investigation kala pareta sayena ya fintindi then mul ya long bo fana manoda wala daldi it's a lesson then people gotta know that government is serious because them are coming for government investigation and then we can end so nini don't enter for say ngaji ko ya pass report or pass then report we findi ibaje can then people gonna learn from that lesson all right thank you very much ma'am mbir mi dégg nga ko fu yëf yi toll lii mooy lu bees ci li nga xamante ne mooy ci coup plot bu ñu doon dégg ci réew mi depuis boobu ba léegi ñu ci wax nañ ci lu bari waaye ñi nga xamante ne dañ leen jébbaloon liggéey bi pour ñu gestu yëf yi pour ñu xam ci liñ doon laam-laamee ci réew mi ndax lu am la wala amul report boobu jébbal nañ ko nguur gi ñu ko doon gestu pare nañ seen gestu ñu war nag xaar léegi pour ñu fesal lan lañ gis ci li nga xamante ne mooy seen gestu bi ma jàpp ne loolu amaana Gambien suñu bari comme ni ma ko waxee woon ñu bari war nañoo yaakaar ne loolu du mun a yàgg pour ñu feeñal ko parce que ñu bari dañ ci amoon ñaaw njort na nguur gi lu doo wax lu am la wala amul donte ñu bari tamit gomoon nañ ne dëgg-dëgg nguur tamit du jékki-jékki rek fabricate ay issues di ko waxee noonu bot nag foog ñu teg ci taabal bi lu leer ci li nga xamante mun na convince askan bi ñu xam ne waaw lii moom ay gaañoon ci ay pexe. jërëjëf Amadou nekk na lu yitteel askan wi ndax dafa war a leer li tax mu ne dafa war a leer mooy taxawaay la bu nga xam ne loi daf ko dàqalu ci biir réew mi mooy foqar ñu nguur ci lu tegul ci yoon jëf ji nga xam ne loi daf ko tere nag bépp doomu réew bu nga xam ne da nga am yéene ci li jot a feeñagum ci xibaar mooy ne yéene lan amoon pour foqal ñu nguur doomu réew mu nga xam ne am nga yéene bu nu mel rek pare nga pour xëtt sarta kon loolu mooy lu ñuy dàqalu ne méngool ak yoon ak yoonal méngoowut ak loi bi nga xam ne moo gën a kawe ci biir réew mi dellusiwaat ci taxawaay bi ak nguur fiñ ci toll ci bataaxal bi ñu jot a fësal jàpp ne lañ doon càmbar ci saytu fanweeri fan ngir ñi jàpp ne liñ leen santoon mooy nañu gëstu ba xam ñii ñu tuumaloon ne dañ def lu méngoowul ak yoon ci mébétu xalaat wala amoon pexe ngir def lu nu mel lan moo nekkoon ci ginnaaw loola ñan ñoo ci nekkoon ñan ñoo ci tax nan lañ ko bëggoon a defee ak yu jëm ci lu nu mel keroog biñ njëkk a déglu ki nga xam ne moom moo nekk Security Council bi ci waxam
tuuma yi loolu la teg woon ci ndodd ba tey ne ñii ci pexe yi nekkoon am na luñ bëggoon a def mooy man airport bi téye State House patati patata téye ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk yenn ci cabinet ministres yi ak yenn autorités yi xam nga yooyu yëpp wax nañ ko ñoom openly ne ci seen gëstu ci commencement ak yenn yiñ jot a càmbar gis nañ ne yooyu moo nekkoon pexe yi ay la yéwén nag bu fekkee loolu xam nga ko ci njëlbeen bu fanweeri fan weesoo Amadou ci gëstu bu nu mel war ngaa tegal nit ñi lu ne fàng ba kenn du ko jiix bañ xam ne de lii moo taxoon ñu ne ci ginnaaw ñii pexe yañ bëggoon a def lii moo ci tegu woon ba tey askan wi duñ delluwaat di am xel mu teey wala jiixi jaaxa ci gëm wala ñàkk gëm ginnaaw gëstu fanweeri fan fooguma woon tey dañuy toog ba tey xibaar bi duñu won ne ñaar fukki nit ak ñett lañ jàpp ne ñaar fukki nit ak ñaar lañ indi pour correctioning laaj leen pour ñoom ñi wax ci biir loolu gis nañ ne lim bi moo ci nekk ay takkader yu nga xam ne soldier lañ te xibaar yi bu muy fës dañ ne Gambia Armed Forces seen njaboot ñoo taq ci li nga xam ne moom moo nekk atem coup plan bi te am na ñu ci tuddoon sax bàyyi nañ leen exactement xam yooyu yëpp day tey xel li tax may la yooyu yëpp day tey xel mooy ne bu fekkee da nga dégg tëllëg nga ne matta gi damm na ona san nga te garab bi amul dara sax lu fa yëngatu lu dul ne xëj na benn golo moo yéegoon ci kaw garab bi moom mu bëggoon a téye mënut a téye mu daanu yow nga déggaloo rek nga ne hé garab bi am na banqaas bu fa daanu duy demee noonu te surtout ma laa nguur ak réew wax nga ko léegi war naa toll fu nga xam ne du dem ba nit ñi di am xel mu tey di xalaat ne ndax nguur moo fexe xibaar bii ndax nit ñi tamit onasan nga am na ci biir askan wi ñu doon fexe jëf ji waaye nguur wax ko ba pare nit ñi di ci am xel mu tey ba tey mënuñ koo gëm absolutely parce que ba mu xewee adduna si yëpp ñoo ko yëg exactly it was widely reported ñëpp ñoo ko report di ci wax ci ay fan parce que xam nga dafa soriwut ak presidential election yi 2021 exactly onasan bu fekkee réew tànn nañ seen président onasan nga dem ci ballot box yi 2016 def nañ loolu 2021 ñi def loolu 2016 ba 2021 loolu amul 2021 diggante 2021 ak 2022 décembre lu mutul wala lu jëm ci at rek ñu ne atem coup daf doon am ci biir réew mi nit ñi seen xel yi foog ñu méeg ci attention muy international bi muy réew mi ci boppam muy sub-région bi sub-région bi surtout parce que tey soo waxee Guinée nga wax Mali wax Burkina ñoom yëpp ñu ngi ci loxo ay soldats soo waxee Gambia tamit ku atem te ñu Gambia réew bi nga xamante ne dafa jógee ci coup 94 waaw nga te amoon na yeneen coup yu fi bëggoon a am soo foog ci kon sa mu nekk ay région Jammeh nguuram yëpp soo xoolee nguuram yëpp 2015 décembre coup dafa amoon atem before 2016 presidential election bi léegi nag suñ la ne réew moomu te coup yi ñi ko doon atem yëpp 75% bi takkader yi la doon civilian yi nekk seen gannaaw na san nga léegi coup bi tamit buñ ñëwee ne la ne coup bii de Gambia Armed Forces ñoo ko liit na san nga kenn ci ki nga xam ne kooku lañ ne mooy ring leader bi ba tey ñu toll fu nga xam ne nguur gi mënuñ ñoo tegal lu leer ci table bi lu nit ñi di wax ne kon nag ay la yëwén ne ndeke nguur gi ñu ngi seen dëgg ñii de ñoo doon pexe mu bon xam nga nee ne wax na sax ku bëggoon a dem marché ku dem dugg ba pare ñëw togguloo non lii dama ne ñii demuñ sax marché dañ doon fexe laajte dépense kese lañ doon def on san nga di wax ne Amadou ëllëg de dama war a dem marché jox ma ñaata laa war a dugg nga ne ko ne non 300 nga doon dugg léegi 200 la ci waxtaan boobu la ñuy nekkoon waaye jotuñoo dem marché pour ne sax lii lañ war a togg léegi nag su fekkee loolu dafa am ba tey nit ñi di ci am xel mu tey wute ci gis-gis ñi ne dañ constitute a panel bu ñu la sant liggéey 30 days understand minister of justice expert security personnel understand nga nit ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu gëstu ñooñu lañ teg ne leen fanweeri fan lijjanti leen ñii nga xam ne dépense rek lañ doon laajte demaguñ marché sax mu war a tey xelu nit ñi ba tey nguur gi mun koo leeral lu di ñuy wax ne ñaar fukk ak ñett ñooñ ci gëstu waxtaan ak ñoom waaye liñ ci jot a xam fukk ak juróom-ñaar ñoo ci ay takkader juróom-ñaar yi mooy ay police ñett yi moo nekk ay civilian come on up still dafa des pour mu war a leer askan wi te li ko war a leeral du lenn lu dul nguuru Gambia du lenn lu dul ñi nga xam ne ñoom lañ santoon liggéey bi te gis nga Amadou dama ko yàgg wax mooy ne nit ñi waruñ fee toog ba tey seen xel du tey ci ne gëstu yépp yu ñuy def ci biir réew mi ci nguuru président Adama Barrow ci lu jëm ci ay commission of inquiry lu jëm ci panel of investigation dafay demee France dem xaddin
dalee ko ci Jaane commission dalee ko ci TRRC dalee ko ci Faraba Johnson li commission dalee ko ci ak yi li nga xam ne moom moo nekkoon KCC boobu moo amutoon boobu amul sax waaye diggee la woon waxoon nañ dañ koy def waaye mujjuñ koo def léegi ba kañ te ñooñu ñuy jël di leen sant liggéey boobu dañ leen di fay xaalisu nguur gi xaalisu réew mi te réew mi ñu ne ñu ngi ñàkk ndóol gaa ngi yokku ñi moom fi jar commission bi sax ñoom moom try nañ because ñoom within this space of time bu ñu leen jox fexe nañ matale liggéey ba ñoom léegi seen report bi jébbal nañ ko nguur gi waaye problème bi mooy report lan la ci nguur gi di téye waaw loolu mooy problème bi waaye nguur gi ñu war a téye report boobu nguur gi loolu dama jaaxal trop foofu moo dee nekk problème ok pour ñun parce que all this commission yu fi jaar yëpp dañ dee def seen recommendation ak seen report jox ko nguur gi waaye pour léegi nguur gi nag jéem a follow that process ñoom seen recommendation bi implement ko problème bi foofu la dee nekk. wax xam nga lu tax. te fekk nag comme na ko waxee waaw case bi there are people yu nga xam ne they are victim right now. absolutely ñun tuumal mooy ñi nga xam ne ñoom lañ tuumal. téye leen victime te ñoom sax am nañu bokk ci ñoom seen ay famille dañ ne loolu. dañ ko deny waaw dañ amul. dañ ko deny openly léegi if people are victim in such cases understand nga te victim yi people mooy nga xool fan la commencé. ci rumors bi bu muy am the likes of Mamadou Sabally was a victim. ñu téye ko ñaata fan. he was in custody almost 10 days. he is a victim te kooku tey rek yëfam war naa tax ñi ne nañ ko leeral ba xam lan moo tax ci ginnaaw lii ba démba ñi doon taxaw di wax ne waruñ ko woon a téye more than 72 hours onasan nga ñi taxawoon ne kii de bàyyi nañ ko te lan lañ taxoon ci gannaawam dañ ne yëf yi tombé moo waral ay gaaf onasan yooyu yëpp nag tey dama gëm ne dafa war a toll fu nga xam ne suñ nguur gi ak suñ nguur yi seen diggante ak seen askan dafa war a nekk lu ne fàng ba kenn du ko jeex man suma xel du tey ci ne lépp lu ma nguur wax balaa ma ci am firnde du ma ko gëm gis na nguur warut a dem ak askanam ci doxalin boobu démocratie la ñoo dunda people have their right to express all their feelings understand nga people have their rights understand nga to manifest everything lu nga xam ne government mu ngi koy doxal being an activist being a concerned citizen being whoever you are waaye with all that thing nguur dafa war a nekk ku nga xam ne saa yu waxee rek doomi réewam duñ ci am xel mu tey absolutely te loolu la ñoo xaar tamit ci bi amaana nag mun na am this time gars yi because lii yëfi coup d'état la te tamit dafa doon lu sensitive ci réew tuumal lañ ay doomi jàmbur téye lañ bañ la Mam coming for is very important coup d'état mota coup d'état support la dunia dat ye minka coup d'état support aketa dawo dat mo bi ka support ya understand because coup d'état ika han sojar kunda fon mol ka fala ko dol bije ibika tarato ya ino support pour coup d'état ya understand bari ni ya mo tumi roke i pareta ye investigation panel mount apare ye bukota ya chika ya dile ko nino result I don't think it ain't a waste time. You like a finting lay along at least because mam coming follow. Wo mol mi yanko ye be mute ye be sindit la kilento ye be mute to me e ko ye neke. Wol be la moy kanne pour kalon ko fon sener fon man sener. Ila family be la moy kan pour ya ko fo man sener. But ye wol charge already. You understand? You know? So ye charge. But say so finting saying wala gana ko mata. Then ibajala ko den mo be ni right long but it right dol bi jeta ta ko master daming. It ta danda daming do ta ko master wol. Okay. All right, Abarka, thank you very much. I know fingers crossed. We would be waiting to see how soon the report would be published so that the Gambians would be informed as to what the panel has found out during their investigation. So we'll move on and quickly now. Cross borders we would do. It says to Nigeria next because as the Nigeria 2023 February election looms, some of the country's citizens residing outside the country are expressing their frustration for not being allowed to partake in their country's electoral process. Now, the about 20 million Nigerians living outside the country contribute significantly to the country's GDP, but the country's laws did not provide an avenue for their participation in the upcoming polls. Experts, however, have observed that Nigeria has the potential to allow its diaspora citizens to be involved in local elections. Let's have more details of that in this report. Oladipupo Adejuwon is a Nigerian social worker who lives in the United Kingdom with his family. He spends a lot of time tracking political events in Nigeria, but is frustrated that he cannot take part in his home country's democratic electoral process. I'm a citizen of Nigeria, and they deny me my franchise
which I will not be able to exercise it while I'm here. So, well, I hope the next coming election after this one, the National Assembly, which saddle with our constitution, we were able to do more. Adejumo is one of about 20 million Nigerians living outside the borders of their country. The World Bank says they remit an estimated $20 billion annually to the nation's economy, accounting for around 6% of the country's gross domestic product. Nigeria's electoral body, the Independent National Electoral Commission, or INEC, says they can't vote because of constitutional limitations. It's not contained in the law. So because of that, there is no way they can vote in the 2023 election, except we have an amendment of the Electoral Act going forward. That's the only time they can vote. It's quite unfortunate, but that's how the law in Nigeria is. Inside the country, preparations for the election are in top gear, with candidates campaigning at rallies and in town hall sessions. INEC says it has also started sending voting materials to states. 2/3 of sub-Saharan Africa's 48 countries allow for some form of diaspora voting. Political analysts say Nigeria has the capacity to do the same. We have what it takes to make it happen. Anybody saying otherwise would be underestimating the genius of the people and the resilience of Nigerians as a people. We can make it work. We are the giant of Africa. We should be setting the pace for development in Africa. In November 2020, election officials said they were ready to make arrangements for Nigerians in the diaspora to vote if the process was backed by Parliament through a constitutional amendment. But the Parliament in March 2022 refused to make the changes, with most lawmakers arguing that Nigerians living abroad cannot know about what is happening in the country. Some also raised concerns that obtaining accurate data on the diaspora population is a challenge. The Nigerian Diaspora Commission says it will help facilitate voting abroad. However, any change won't come in time for February's election. But with enough political goodwill, Adejumo and other Nigerians abroad could have their say once again. Elections in Africa always comes with so many issues here and there. So this is one of it. Diaspora Nigerians expressing concern as to, their lack of participation in their country's electoral process, which is, of course, this month's president's elections or general elections in Nigeria. The campaign is on and all that, but, the one that was talking in the report is among about 20 million Nigerians who are outside Nigeria, and they cannot participate because the laws did not provide that, as the member of the Electoral Commission have just also highlighted or mentioned in the report. I think we also face the same thing here in the December 2021 elections. Gambians in the diaspora wanted to participate. At some point, the IEC said, yes, it's possible. We are working on that. The modalities have been outlined here and there. But eventually, when we got to a level, they realized it was not possible. So they had no choice, and they partook in the election. And now it's Nigeria's turn, and apparently their citizens outside the country are also, feeling that they are hard done for not being allowed to partake or participate, excuse me, in the elections. So, and this is, has to be, despite all the contributions that they do, they contribute about $20 billion, as you heard from the report, in the Nigerians' coffers. It is, and they contribute significantly in the country's development as well. But with all that, they don't have the opportunity. So unless the Election Act is changed, amendments are done, then until then they cannot participate. Yeah, Nene, election, Nigeria, they are on their preparations. Elections, Buhari is leaving, and they are looking for a replacement. So, but the Nigerians outside, Melbe Bankola Bantala, they are not happy because, they cannot vote, and they think they are contributing overwhelmingly to their country. So they should be given the chance. So they are hoping before the next coming elections, the laws would be changed so that they can participate. So what's your take?
just like we had in the Gambia, in December. Amado baraka bake niya jibe Africa be bakile fakile. Yeah, but no, yeah, Africa Africa be bakile fakile. But some countries though in Africa are doing that because long Africa ninko Africa bakile fakile. Countries I think are the problem. Ninko Africa be bakile fakile. Africa be ka jibe foning afindita maybe movie kono wala tele kono ka faji janka munta ko banjun wala janka munta ko jana but jikol fana ni na da jikol fana la wal fana identa bala e mandem fara ndel fana soro janne mi yaron ko tumo min na 2021 election ko na si diaspora ko master ka fuko hay identa carte fala because banko dingol no mi kila ko do kina gambe banko kan oldo tara fa yajibe ko diaspora ko do min ka bonan central bank bria hay ma ko do min ka bonan outside kana banko kan asiata bakare ni on ko do diaspora ka banko samba in other way because diaspora mo jama biji business also jare mi anko la kodol kanana ne ni foreign currency ni ko wol me kana ko matal but at the end of the day I see na da fo ko silo tije dépense o minyanta ko ke o dépense o woto solo sa tek but amad minyanta ka ke diaspora ya lon ko actually ko député le be bulo kon andum il lafta pour ka carte fay I think janin carte fay ko si inde ke le député tongol le muta ka fay ko alta national assembly aliya mexo ko o loi do ndi ko lafta carte fay la mbedament den nakata luwati den man sakunda taful no ko man ko do so because luwali bi jeto hanata man sakunda bi ta fon nin outside le but by force ibe luwari ba luwa damata luwa bi je den ibe accept le pour carte fay the same thing is happening in Nigeria over 20 million people outside il lafta wala carte fay wala ko be carte fay la o 20 million people on outside e ka jele dunne Nigeria how much are they contributing to Nigeria? About $20 billion. And then they are part of the national development. Bankol minka, eka tax le jojo. They are paying tax to those countries. Eka baga sulu fena Nigeria banko kan. Eka kodo jole. Ila bungole bold, ila family bold. You understand? Yeah. So, ntenga mira. Natanon kom diaspora fana lafta no pruka karte pa 100%. Yente ke digital mi be bulo kolon nil ko. Time to time nita de banko kan. Albi na ngali atandi ko ninan this year lafta ka karte fa. Diaspora alla fen ko liam da alla député liamure ya dun system ko kalon ko this the old because democracy never democracy and they should have ring the bell much more earlier than now because if you you cannot months to the elections you cannot wait for last minute we all know every 2 years lang ka carte fay we all know ko every 3 years lang ka carte fay we all know ko every 5 years lang ka carte fay we all know ko 7 years lang ka carte fay every 7 years so amange ko min ka foko ina tek la ranga ko amon sambe da carte fay no Digital BGL, tell them earlier. Yeah, just like in our case now, we know that by 2026 we are going to go back. But now, since election of, Tambita. Nobody is talking about Nobody is talking about apparently, it. But in 2026, so when we get to 2025, everybody will start, okay, the diaspora have to participate. That's what participate in the debate. Whilst we have not done the groundwork. Do you know democracy? Democracy is a symbol so that better and soso kana nyofa nyoka na soso fa iba jibe ita bala jatu sa mune dono ita bala jatu democracy mu kunkoleti ita you cannot just know clear all those farm you think you can harvest all the farm no ita ba iba senendal ita sa min do kuno e bol do kula so the best thing is no ita democracy mindi wolen ko ne loi mu tay se min keno loi te be loi mu tale yele député kam mu tay loi mu tay loi tonton ne loi keje wo mu loi te won fix loi ni wala ta ka falin ko denke amanta kele da mari ba mo bele mun ne loi mu tay falin but ima loi min keje you still want to penetrate pour loi keje instantly what kala no so the best thing is earlier the best ya tandiko ndel laftanina tani baje ko is gonna be okay but yes for last me to kono amada dia mo shada bakale but sometimes yes for last me to kono you go after But in most cases, they also blame the government, the lack of political will. Because for one reason or the other, African governments would always want, they feel like they are always advantageous that, if the diaspora did not participate. Because in some cases, the diaspora, maybe they will see the seated governments, or they feel like the government, the way they run the state is not in line with.
intel jama information dol bi diaspora ka fi intel e ka fonte ko nebe kire ko banko ka because diaspora kele ko do ku nyaming they know it ka ko do ku nyaming dol bi sani balwolum dol bi subaju nolom ya understand so ni be ko do put la into any use e ka lon ko actually na ko do ente kata minna ente kata wala it has to be a better use ya understand so ni diaspora nata na itere aje ko itere fana they want to make a changes amon abe tata nata let them do things at the right time because Masakunda Molka president for president manke Masakunda Mati. People vote for them. They didn't vote for themselves. Ima fay fangoy. Itara campagne la. Itara molle ya, itara mam dibi yala, itara nte yala, itara duwa yala. Pulo ni ko alala carte keso dinna pour ngatambi. We are just few 2-3 months, 1 month, 2 months bita local government election. Ejuma every day independent candidate also kanja wala candidates also from different parties. Muna nekaraja. Because they are selling their agendas. Likewise, president of Nakolek. So, can I see the mark of a president or anything? President of the mountain. Need a balanta, it is balanta, it a mansong, nim mansong, te mansong. Collaboration with others. But then a president created a matter in Kelano. Because president of Nakatame Luamina, I say most of the Kaluado change to Mumina Alia Bankudin Kartem Kesum Dalia. I say most. But Mingana Kumara Olanko, deputy lem multimillion question Lua Falino, Anyama. Banko la Cairo kang ani banko tenko kang ani stano nyaming. Failure to that, you cannot just wait up to last minute ya for back no. President France afol no ko tenin na ma febo. Because benga longo Africa president katama ne mina wala ni ko ibe alo ne katama ne tama si ba. But me import pour des president na lo kumo be mta be bay. Député le kan wala de kan bi alon ko. President be balu la le ite balu wala mil fana kana se balu wala. Okay. Mam lan mooy sa jàngat ci situation bi Nigeria gis nga lu report bi indi mooy seen doomi réew yu bari nekk ci biti about 20 million ci ñoom bëgg nañoo bokk ci élection bi waaye mënuñ cee bokk te ñu rafetlu wuñ ko dara parce que ñoom lu ñuy bokk nañ ci réew mi waaye lu ñu cee dugal tamit lu am solo la waaye with all that kon niñ ko dundee woon fii ñun tamit ci décembre dafa mel ni ñoom tamit noonu lañ ko nekk di naqarloo ban jàngat lañ mën a def ci lu mel ni ba tey bu fekkee ne African country mu ngi dem ci élection te mu jàpp ne doomi réewam bu nekk am na sañ-sañ kon luwaa bi nu mu ko mayee ku nekk fii ku nekk ci biir tamit mun cee bokk ñu teel ko cee jóg waaye nag dafa mel ni comme nuñ gisee report bi daanaka fii lu ci des bareetul ñoom ñu ngi soog a wax mais bi report bi buñ ko génnee tamit xëy na bu leen engagé bariwut yàggut waaye lu mënta xew mooy yàgguñ ñu dégg ni koy waxtaane comme fii tamit nga bàyyi ba last minute nga koy sàkku est-ce que dana régler situation bi. waaw foog naa ne lii moom waxtaanee ko mooy jàngat ci ngir ñu mun cee gindeeku waaye lu munta nekk la ndax representative IEC chairman bi leeral na ko ne electoral law bi joxut leen seen doom yi nekk ci biti ñu mun a am kaddu pour bokk ci ñuy dogal kan mooy tànn képp kuy jiite réew mi kon loolu rek defe naa ne jeexal na wax ji ci boor boobu te am na sax si report bi mu ngi wax ne ñu bari dañ jàpp loolu li ko waral mooy ñu bari dañ jàpp ne ñu nekk ci biti comme like xamuñ surtout yëg-yëg bu nekk ci tolluwaay réew mi comme buñ nekkee fale wala tànn kan mooy jiite pour ñoom am ñu gis-gis boobu ne loolu kon du nekk lu fair waaw so waaw dem na ñëw na yëpp li ma jàpp rek mooy sukkandiku ci ñoom li fës ci ñi yore seen saytu doxalinu tànn ci lépp lu jëm ci kuy jiite réew mi ci fañ waxee ci contexte bi ñu nekk fegwaar yi taxaw na ba pare waaw loolu taxaw na campagne bi gaa ci kaw xibaar bi bu fekkee sax end of 2022 la woon wala early January ak lu mu ci mëntu doon it is a late process bu nga xam ne mënta change that electoral law because electoral law nit du ko dem ba ñu ne elections are ahead understand nga months or days before the election nga ne da ngay soppi yenn luwaay loolu xel mënu ko nangu mun naa indi sax fitna ci réew moomu. waaw soo xoolee ñu suñu luwaay ne juróom benn weer balaa élection yi waaw amul benn luwaa buñ ci war a mun a sant loolu mooy yoon su fekkee tamit Nigeria noonu la demee mooy buñ ci teelut a jóg kon buñ bàyyee ba last minute kon affaire yi du mun a nekk waaw dina am solo mu doon jàngat ci ñoom ci 20 million Nigerians yi nga xam ne lu ko ëpp mu ci biti man am naa si ñu bari ñu nga xam ne dañuy waxtaan sometimes dañ may wax ne ndax yéen da ngeen dee deal with Nigerian stories may leen we do because ñoom seen bopp dañ dee ne Nigeria corruption bi fa nekk patata ñoom ñi nekk fii dañ dee sonna and stuff like that loolu daf lay make consideration of tey
buñ demee ba wax ne ñoom they want to be part of the electoral li nga di election cycle system pour ñu am kaddu pour mun a vote seen système réew daf leen féeboowut te comme ni nga ko doon waxee léegi dañ dee gis ne Amadou always problème yi li mu dee nekk mooy sometimes mooy li ma dee wax the political will of suñ opposition si whenever ñu nekk opposition daf dee different ak buñ nekkee ci ruling government understand this is the biggest problem lu tardel Africa understand képp ku nga xam ne nekk nga opposition nekkuloo ci nguur diaspora bi ci biti ñoo la dee support because ñoom always li ñuy gis rek mooy ne seen doxalin ak nguur duy méngoo because ñoom dañuy bëgg ku leen ubbil yëf yi mu ne wangalang understand nga bëgg tamit ne doxalin bi ak gis-gis bi li ñuy gis ci biti bu méngoo lu nekk seen réew la dañuy jàpp ne nguur googu dafa lajja léegi nag kooku li muy gis rek mooy ne ma support ku jéggi muy opposition bi moo ma dee gënal léegi opposition boobu nga support bés bu demee nekk ci nguur dafay use doole yi nga xam ne ki nga doon xeex démb yooyu lay use moo dee nekk always problème mu diaspora bi absolument te léegi dañ leen dee dig waaw dig leen lu bëri bëri comme Gambia fii ñun président Barrow dafa diggoon diaspora bi changes dana am lu bëri bëri ngeen bokka yu mel noonu ba ñu ñëw ba gis ci diggante bi non affaire yi mënut a nekk li nga gis ne Nigeria tamit yow nit kuy contribution bu ñoo def si doxalin réew lu ñu cee dugal tolluwaay bi ak tey impact bu mu am ci doxalin réew mi te nguur gi di si gis boppam tey kooku nga ne amul baat pour mu wax du am kaddu ci tànneef ki nga xamante ne moom mooy jiit réew moomu loolu du leen neex waaye tamit loo gis tamit dafa am baat pour mu contribute to the national development plans mooy loolu mu yónnee xaalis mu ngi ñëw si dégg bi but amul baat pour vote waaw loolu la ñu wax loolu non xam nga loolu nee ne li nga understand mooy tey yow te yeneen yi sax weesu na ay yónnee xaalis yi ñeneen ci biti liggante ay project exactly di create ay employment man xam naa te Gambien yu bëri ñu ngi ci biti for exemple ñu ngi fii ñu ngi ci biti understand nga li ñoo contribute towards agriculture towards health understand towards so many issues yu nga xam ne am na government authorities yu nga xam ne tey ñu ngi leen di fay salary jox leen all privilege and benefits of interests nekkuñ di ko contribute towards development of this country léegi nag the problem that we're facing mooy nee mi toog fii understand nga gis ne moom jege na nguur understand nga Mohamed mi toog fële sori na nguur nekk fële di dimbale Amadou mi toog fii understand nga Amadou gis ne Mohamed de nee moo ko nekk di dimbale Amadou moo toog si nguur dafay jàppane nee noonam la because mu ngi jàppale Amadou léegi nag mentalité ak problème yooyu ñii am ci diggante ñi nekk ci biti ak suñ niti nguur yi ak suñ opposition yi moo day nekk problème waaye an lan mooy problème bi ba changes mu war a am mooy always opposition bi nga xam ne gis nga problème te nangu nga ne problème bi is reality and government always ñooy toog di ko wax ne diaspora bi they are contributing towards national development through their contribution towards the GDP of this country why léegi nag government understand na loolu waaye government will not consider them for them to have their says or to be part of people yu nga xam ne dañoo contribute towards participating ci election ak yu jëm ci waaye bi ngay samp noonu di ci laajte est-ce que tey boo nekkee ci opposition bi li ngay foog wala li ngay yaakaar boo demee ba toog nga dugga di nga gis nga xamoon ne li nga doon wax these are the concerns these were the issues these were the whatever it is how you perceived it before you get to the government waaye boo fa ñëwee da ngay feel ne like your interest is not probably that diaspora people that supported you when you are in the opposition now to participate because in one way or the other mën nga leen di gisee ne now they are part of the opposition fi nga jógee yow fi nga nekkoon ak ñoom démba ñu ëpp ci ñoom da ngay foog ne foofu lañ féetoo surtout soo xoolee social media bi dañoo we are the government how they are concerned we are a big learning lesson as a country Gambia for example Nigeria when the security issue Operation EndSARS seen police bi the diaspora played an integral part in that process that led to new stop loolu. Of course. You know, they were so much hard on their government. 20 million with that, you will feel like if you allow them to participate, they are not going to vote for you. And that might reflect in the election results. Of course. So being a government, you might feel, okay, that's not to my advantage. You know, so you feel like, let me leave it as it is, despite I have promised. But that's not fair. Amadou, Nigeria is not part of the electoral law. Understand? But Gambia example, if we're taking sample as Amadou in the story, just hold on, 2016, new diaspora understand, participated, contributed towards change of government, Gambia fee.
waaye fan la mujjee 2021 before presidential election président ci boppam président Adama Barrow daf doon sànni kaddu diaspora si ne leen soo leen buggee seen réew ñëw leen ngeen liggéeyal seen réew nit nekkul ne da ngaa toog fale xamuloo luy réew mi di dunda ci métit xamuloo yan problème ñoo fi nekk ngeen toog fale di xas di wax lu nga xam ne xammeewu leen janjak jor ci réew mi te kooku démba ñooñu nga doon sant ñooñu nga doon praise ñooñu nga doon thanks ba dig leen ne boo demee ba toog dinañ am seen ak seen yelleef am seen représentative am seen gis-gis ba nga xam ne tey jii ñoom lépp lu leen war dinañ ci mën a doxal seen taxawaay am na solo nee ne mu ngi wax leen mooy suñ lawmakers yi muy suñ National Assembly members yi nga xam ne representative moo leen nekkal gis nga if you are a representative as a lawmaker in any country that you belong to in this Africa understand nga da nga war a xool what are the problems yu nga xam ne it's high time pour ñu change ko understand nga as a continent as country understand nga léegi tey Nigeria bi lay dooree exactly ñun if you had for example address our internal concerns comme Gambie tey ñu réglé Gambien boobu koola wax na ko fii Gambien boobu dina yombam moom mu dem ci biti di wax exactly ci leneen ni ma gis man su ma réew exemple li am na waaye su fekkee yow sa exemple ñun amuñ sa constitution bu am tamle bi ngay dem ci biti ngay dig ne yeneen réew nga ne nañ respect tamle bi ñooñu lan lañ laa gisee bu dee respect you léegi is what I'm saying léegi exemple tey Gambia fii Gambia xam nga ne amuñ benn représentative wu diaspora ci parlement laay jégalu on a ça ci parlement bi waaw waaye tey am nañ Pan African Parliament representative léegi yow yaa ngi dem fële ne da ngaa represent Pan African onasan waaye sa doomi africain yi nga xam ne sa doomi Gambia yi nga xam ne ñu ngi ci biti ñu ngi Europe ñu ngi Afrique ñu ngi everywhere amuñ benn representative bu leen nekkal ci National Assembly bi yaa ngi koy wax léegi English when it speaking comes to national development like to part of to contribute to the country to the development they are part of it. No, not only part of it. Not only part of it. Our lawmakers are going outside there to be people who are representing them. All of them. Understand? Every time National Assembly member dem na Rwanda, dem na China, dem na Togo, dem na fii, dem na fële. Ñan nga fa demal? Sa doomi réew yi fa nekk bëgg nañ laa gis pour joytu la seen problème. Léegi bu fekkonte ne am na ku nga xam ne mu ngi represent diaspora bi kooku dafa concentré ci loolu muy indi di ko boole ak waaye xam nga fi National Assembly yi fi nekk ñooñu dañoo gis ne loolu du seen wareef bu ñu fa demee loolu leen fa yóbbu loolu la ñoo liggante ñëpp si mission boobu la ñoo yóbbu waaye saa yi ñu fa demee on san nga ñoom seen bopp dina bokk ci li nga xam ne dañ lay wax ne waxtaan nañ fa ak doomi Gambien si fa nekk ko doomi Gambien dañoo gis ne ñii ñoo am National Assembly member so dol bi ni wol tamata wol bi kata fenne wol ni tadda maraka bantat ikata min ne womu ila issue leti mission leti ya understand bari National Assembly bari National Assembly bring akuma stani scientist nga National Assembly member jelle je mi yalon ko ama fako na parti mo len ko mande wol mbay parti karete bari ko ntatal nga banko dingol met bankol bet wala banko nangamto mi yalon ko this is their concern just like I remember in the 5th legislature honorable the former Banjul not Nam honorable Silla he traveled all the way to Italy and meet Gambian migrants who were there, engaged them, they are concerned, and he came back and he put it to the government that you need to do something. Bring Usman Silla Bodo Jumal de Miyal Kanatana. Apparently, National Assembly Sita ko. And there was one time also I think Halifa Sallah also gone. So but I can So Iba Jalako, we are not talking about Katila Party Dungul, but we are talking about no Gambian or Miyal ko Banko Bantala. And then they should try by all means Kataka Fendi because Doltitano. But you have a right. After secondly, things are very easy for you. Tama, nana. You understand? They will not even mind to pay ticket for a because of Nialan ticket. They will not even mind. Purka ticket or to any bank bank. And I think in the 6th legislative, the likes of Honorable Maimuna Sise Dabo, Warnan Se Muna Jel Sen Tahawayu Amsalon. Because Sibiti la nekkoon diaspora naka NPP diaspora secretariat ba tey mu nekk li nga xam ne mooy a lawmaker she is a nominated member exactly nominated member but I think ne
people like her war nañoo mun a jël efforts and responsibilities pour gën a xeexal diaspora bi waaw loolu mu fees ci biti la nekkoon ci taxawaay am yu mel ni da ngay am benn mission bi nga xamante ne boo nekk ci parlement of course da nga koo xeex ba ñu xam ne yow tey comme honorable Touma Ndiaye li ma dégg muy wax ba buggal xeexal women representation in politics in National Assembly. That is the cause that she has endeavored to fight. And she have brought a bill, eventually passed, but she is not relented. So no, you need to have a cause. Those are efforts. Yeah, you need to have a cause when you are in the parliament. The Lila Buga fight for my people. You know, you are there for your people, for the country, but you need to have something that you want to do. So that you will have something to live if, because you are not going to be there permanent. Why I mention her more? Ika modul jele ika National Assembly mi yalla ko na MP so le ika National Assembly. Anu mol ka même ko nim ko natana you will never see them talking ite jele fenkor but inim fem fanati nana at the end of the day ni nyinen ka e kam ne fo ni nyinen ka platform re ka fo ne ko ha yalo ntel minority le majority wolum quality after you understand but no it's about just the political will nyama try your label best hani nim pende binana then people gotta know that ko whether ya implement na wala ma implement bari asatar ko ite ning anata nanne how do you take development to your area ila area lo ila concern ibo fene ya fena mo la concern ya fena barkana je ko ni nga samba fa manjare nga fo because I am not going to talk about it no because ndem mo kilne wala ndem mo fulat wala ni ndongo just I think need to go to the majority until majority no people vote for you to represent them no matter what it is something that is just for them a try ya fena ya present to the National Assembly either yes or no but mol salon ko den ila mol ba fa ko ndel de anena ma fena but always in kajelo ko he stand for us exactly I mean handy man below natifam but for example if you had for example let's talk about the diaspora you know they are concerned you advocate every time you should remind the government of their responsibility to make sure they address some of the concern you advocate you know you hear on the media and the report every day Gambian member Jana this is happening but you need to be in that house to find talk about security somebody should be there who, you know, to make sure that you keep on ringing the bell on the ears of the government officials so that they would know on health. Just yesterday I was hearing that in hospital Amud dialysis right now, there's no dialysis machine in this country as we speak. Yeah. You know? That's true. And this is something, it's a terrible situation. So the National Assembly should have make sure that they you know, that is addressed as quickly as possible. You know, but whether diaspora is contributing or not, you have a sickness or most do a sasasato. Me along the person need to go outside. Diaspora will try their level best. That is why Facebook make things easy for them. No need for you to just go to post office or you go to Western Union, but through your Facebook, in fact, you can able to donate someone because diaspora always contribute. So diaspora time has come for us also to take our position. We want to vote, no matter how many vote in the matter. We also want to take almost 70% or 80% as a government citizen or whatsoever it is. You understand? But can I go iko ko bekele banko jang amado diaspora da maraka la dame ko yamuta konko bunda konko rek iko right now I'm sick, I'm this and this. They send you 100 pounds, they send 200 pounds. Jang jumale ka moso no almost 10 pounds or 20 or 30 pounds. Amansiade. So inyenta fana yenda kada konko. Although manke coming ka fuko be masakunda pose, but itele fana very right sotole. Pour ka try in dibitel da konko. Put dibitel bunda ele at least. All right. They force the government. We are bringing these stories that's happening in other countries so that we relate it to our own thing here. Because in 2021 fila neka wax nañ ci besona. So fila ñoo tok tamit be 2026 ñoo fekk danaka lu ci wara am amut. So I think it's high time we draw lessons from this and then soppeeku dina am ndax liko waral moy comme ni nga ko waxe ñu ngi ni deugmal local elections te months lañ am balanci egg. dañ am benn problème bu nga xam ne xew-xew la ñuy dund te nee naa réew di fekk mu ngi dundee xew-xew duñ jógee ci réew muy nga xam ne dina jëm ci kanam xew-xew bu ko olof waxee ku nekk daf ko war a moytu ndax li xew mooy xew yi tax ñu ne xew yëpp bu ci nit di yegg loo ciy waajal te nga am ci li nga ciy gis sa bopp day bokk ci xew yi nga xam ne daanaka lu yàgg la mu ngi ci sa kanam nga koy séntu ba bu yegg see rek nga ne tey sama xew la onasan waaye lu dul loolu Amadou réew warta doxee noonu onasan lu nekk da nga koy waajal
boo ko waajalee boo ci yegsee di nga ci mun a génn ci li nga xam ne te nguur tamit dafay anticiper. waaw non loolu moo tax man mu sóoraale. gis nga nguur xam nga li nga nguur li ngay waajal mooy tax nga mun ko sóoraale tey nguur war na nekk di waajal léegi nii mën a sàn nga nawet biñ dëgmal mën a sàn nguur war na nekk di waajal léegi nii élection bi war a xew 2026 waaye xam nga léegi anticipation bi mooy xam nga ne ala kulli xaal nawet dana ñëw mun nga koo waajal waaye mun ngaa anticiper bi nawet bi mun naa baax mun naa ñàkk a baax léegi bu baaxut lan ngay teg waaye léegi loolu mooy waajtaay parce que da nga xam ne nit ñi foog ñu dund am ñi nga xamante ne bay bi kese lañ yaakaar te bay mun naa baax mun naa ñàkk a baax soo léegi nag bu fekkee ne baaxul yow nguur gi ban taxawaay nga ci am loolu mooy anticipation gis nga nguur waaye su fekkee loolu nguur moom du dee doxee noonu nguur ak doomu aadama yëpp pexe mébét ak yéene ngay dundi mën san sa pexe mooy ne tey de am naa fukk yi mën san suba bëgg naa ma am fukk ak juróom su ma yéene mooy fukk yi fii laa koy dugal juróom yi dinaa ko yaxanal mën san nga mébét bi nag mooy naka lay defee ba juróom yi des fan laa ko mën a dugal léegi nag nguur ci doxalin ak taxawaay boobu lay doxee ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ku nekk am yaakaar gis nga askan ñëpp du dañ dépend ci nguur 100% waaye dañuy am yaakaar ne seen nguur mooy tax ñu am wér-gi-yaram am na ku nga xam ne dund na ba keroog ba mu dee musta dem ci hôpital onasan am na ku nga xam ne dund na ba dee jàngut ci nasaraan am na ku nga xam ne dund na ba dee musta lekk dërëmu nguur waaye comme mu ngi am jàmm comme mu ngi wér moom dafa yaakaar ne nguur moo koy defal loolu léegi nag nguur moo lay gunge ci loolu nga am yaakaar boobu nga jàppane de sama nguur onasan saa yu ma bëggee faju dinañ def ma faju saa yu ma bëggee dem dinañ def ma dem saa yu ma bëggee lekk dinañ def ma lekk am na ku nga xam ne dund na ba dee onasan nga dundeewul sax lu jógee ci poosu nguur léegi nag kooku lan la nguur war a def ba moom xelam dal mooy mu dundalee ko yaakaar boobu nag li ci ëpp day bokk tey li ñuy wax ni mooy ñu waajal suñ bopp ci lu bëree bëri dégg nañ IEC right now ñu ngi wax ne ñu ngi am mébétu xalaat pour delloo taxaw ci wàllu paper balloting onasan ballot paper loolu yëpp dina am yaakaar ci ni tax because marble si mun la koo def ci biti you cannot do it outside waaye buñ demee ba indi li nga xam ne moom moo nekk maabul bi tamit foofu tamit dañ ci utee gis-gis de jàpp mu ñun maabul si moo ñu faj de wax xam nga maabul si lu tax mu faj ñi mooy awareness bi dafa des understand nga paper ballot bi booy paper ballot bi dafa laaj sensitisation bu bëri te fii suñ civic education xam nga tey dafa jël xaalis xam nga sensitisation loolu AIC dafa non AIC tamit jël fii nit yi di yóbbu di non problème bi mooy AIC dañ ko war a su fekkoon ne dañ ko foog ñu def koy pilot project is what I'm saying mooy ñu waajal local government election bi si lañ ko waroon a door exactly tey bu ñu ko dooroon ci local election yi da nga wax ne Gambien si léegi ñu ngi war a def trial bi election bi lañ ko bëgg a def nga commencé nga door yaa ngi jógee December 2021 yow 2022 bi yëpp midway from 2020 ba right now fekkee def nañ benn almost 1 year you know waaye yow bàyyi élection sax am na yu fi jaar yooyu yëpp sample la woon ensan nga all those ones samples yu nga xam ne mënoon nga koo jël pour Gambien waaye xam nga loolu tamit dafa need consensus waaye political party yu bëri tey boo leen laajte dañoo xam ne ñoom maabul bi moo dal seen xel non waaye léegi ñoom maabul bu dalee seen xel te Gambien si nekk ci biti Amadou mun loo wax maabul bii nga ne da nga koy yóbbu Sénégal ensan nga ne da nga koy yóbbu Guinée Bissau nga ne da nga koy yóbbu Sweden nga ne da nga koy yóbbu Germany nga ne da nga koy yóbbu Amérique understand nga du doy léegi nag su fekkente tamit foofu dañ bëgg a indi participation of diaspora foog ñu indi paper balloting bi waaw léegi argument bi tamit mooy par exemple réew mel ni comme Gambie ñu bari loolu la ñuy wax ba ñu bari I don't know but that is an excuse léegi bu fekkee ne ñu wax ne Gambien si ñu ngi fu nekk si àdduna bi soo waxee diaspora dina vote ñan ñooy vote ndax every country da nga faa yóbbu wala régional yi nga koo def wala su waxee Afrique fan ngay dem nga bàyyi fenn waaye xam naa loolu yëpp ñoom danañ ko mën a xam nañ ko Ireland because ñu ne dañ jàpp ne Gambie doesn't have that wherewithal mooy finance bi pour mën a dépense loolu Gambien su nekk Afrique nekk Europe nekk Amérique nekk Asia nekk Indonesia yeneen ñooñu yëpp ku nekk ku bëgg a wane da ngay vote te su fekkee ne wax nañ Gambien bu nekk have a right wherever you are around the world they never provide the opportunity hence they are giving it to others yow tamit nga participate but right now it's not about Gambia, it's about Nigeria. That's what we are talking about, but we want to make sure Gambia also we draw lessons from this if in case we want to allow our diaspora Gambians to participate in our upcoming election, ñu teel cee jóg in earnest and start working towards that. So with that we will go for our first break, and when we come back we talk settle again. Our environment, cleanliness is very important. 2 state ministers spoke on it during the recently organized or reintroduced Settle. They highlighted the need for the public participation in Settle
because not so many people were out, in last weekend Saturday to participate. People were moving in their normal businesses and people were not relatively engaged. Some were out about and doing their thing in their own way, but others were also doing their own stuff in their own businesses. So, but let's go for a break and come back shortly. When we come, we continue right away. Ikuni haji ibani kan wata manfwe nyala wata amanke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko apamata ke 32 inches plus kino mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji SM ko wuri warawla plus kino mi yalon ko 55 incholom isa connect no ila funoto e WhatsApp jibe ya Facebook jibe ya Twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala ikasam wuli muang anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST damial ko ne flash kin santel block no mbe free ticket o dilel ka bo brikama fokata basera futan na dinkra to damial ko aba combos la drive serekunda opposite Ojula Johnson auto wala apple talending marseto wala tabo ko traffic light kada bakilin kambunin julola ñoo ñi njëkk a sanca Eco Smart City fii si réewi Gambia di Taf City di ko waayi ñu ngi diggante Gunjur ak Sifo fanweeri minute rek la laa jël nga àgg sa Banjul International Airport ba City di nga dëkk nu la neexee liggéeykaay yaa nga fa bérébu foyeekaay pour seen njaboot na fa ndugeekaay yu wér mboolem lu askan bi soxla si dëkkuwaay ak dëkkin bu baax rafet te yomba mu nga ca Taf City xayma nañ fa juróomi junne kër si juróom téeméeri hectalaan yuñ war a sampa yu nit mun a jënda Taf City dina ëpp Banjul ñaari yoon dëkkuwaay ja rafet na yomba na te juróom fukki nit yi njëkk a jënda dinañ lañ wàññil 20% seet sil Taf tey am sa dëkkuwaay tey jokkool ak ñoom si +220 77 62 333 wala +220 376 2333 wala nga jokkool ak ñoom info@tafafricaglobal.com wala nga seeti leen si seen office ba sa Madiba Mall bu Fu Gardens Estate. Taf Africa Global. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. And this is Eyeafrica TV from the Gambia, and you're watching the Thursday's edition of the Good Morning Africa program, coming to you live from our studios in Banjul. And yeah, we were just talking about elections in Nigeria because they are preparing for the presidential elections. And interestingly, Buhari is leaving after 2 times in office. I think there isn't any qualms around that in Nigeria. But apparently in Senegal, as we all know, they are all now talking about whether Macky Sall want to go for a third term. It's really triggering tensions right now in Senegal. And we will create time someday to talk about that because Senegal is our neighboring country. It can reflect on us here. Right now, lu fay bax mom wala lolu mom neexul. Li ñoo ku follow development ci yu ngay gis ne affaire yi mom it's really very tense. And yeah, so I think he should have done like Buhari is doing right now. Moy 3 mandat bi. Mo lan? Moy lan 3 mandat. Troisième mandat. Wow. Buhari moom def na lesson bu nga xam ne I think ne it should be a learning lesson to all these West African and the African presidents. Because Amadou yombut ñu gis lim def African president ñi def ko xanaa président yi Kenya bi tam def na ko di time. Waaw Uhuru Kenya moom tamit def na ko mu dem Ghana tamit ñoon dañ set seen luwaay dafa outline kenn xalaatul sax ne nga saaf 2 times ngay laam-laame da ngay continuer non. Exactly. The laws are clear. After 2 times you are going te Ghana ñoom 4 years just like America.
After 2 times, you are off the way. Exactly. So there's no contemplation here and there. Are you going for a 3rd term? No. The laws are not clear. Like Senegal right now, you know, Macky is saying no, his first 7 years is not included in the law. And they are saying no. It's 2 term, it's 2 term. You got to go. And these people are trying to, you know, those that are around him. I'm going to Africa. Leadership bi léegi du yow président bi ay problème ñu jege ci yow ñoom ñoo la dee suku boy ba nga dugal la ci ay jàpp mooy concret bi xam nga man problème yooyu li ma ci am rek mooy gis nga man li may wax Amadou man nit kaddu la ma lay jàppee kaddu la ma lay téye kaddu la ma lay bàyyee gëm-gëm boobu laa am ci suma mooy moral bi onasan mooy moral bi onasan mooy commitment bi onasan nga mooy intégrité bi gis nga ak lu munta xew Macky Sall bu muy ñëw dafa am ci dynamique bu mu fekkoon Sénégal onasan Ablaye Wade nekk fa bëgg taxaw 3e mandat bëgg salfaañee loi yëmut ci sax salfaañee ko bëgg def Sénégal ndonneef onasan nga te dañ ko njortoon sax de maam ñu bari sax wax ne loolu non loolu laa waaye li xew mooy xam nga dafa wane fa jaar rek pour dafa wane woon ay mandarga ndax li xew mooy doomam bi mu indi woon def ko mu jiite ministre yi nga xam ne ñoom ñoo gënoon a am privilège biir Sénégal onasan mu nekkoon ku nga xam ne lim doon toog Sénégal sa bariwul gaa Macky bu deful sa doxalin boobu waaye dafa nekk di jëf ju nga xam ne jege na de ñi ko jege ma ne ko daanaka nuroo na de indi nga sa rak indi sa ay goro jox leen si place yi nguur yu gën a fort yu gën a fort loolu kay moom daanaka léegi bu yemut foofu sax bu yemut foofu actually right now the problem that people are talking about Sénégal mooy ne bu fekkente ne ñoom amoon nañ xel ñaar ci lu jëm ci wàllu 3e mandat amul woon benn importance yi ñuy dem référendum sax référendum biñ demoon soppi ay loi dugal ci xaalis nit ñi ne léegi nag dañ bëgg niil xaw ma naka lañ ko waxee niil kenn mënut a dem ñaari mandat yu tegle moom Garmi moo ñu ci mën a dimbale waaye ñoom Garmi ñoom xam nga grand yi man som dama leen di wax may leen ne yow nga ne kenn mënut a def ñaari mandat yu tegle nga bëgg ñoo wax ne mandat bu njëkk bi kenkanaa la because of yow da nga fekkoon mandat bi 5 years la Ablaye Wade daf ko indi woon xam nga 7 years moo fa nekkoon Ablaye Wade xacc ko mu nekk 5 years Macky ñëw sa 5 years because ñu ne nañ delloo si loi bi léegi ñu ne loi boobu bokkul mooy problème bi ñu am Gambia fii biñ ne constitution bu ees bi dafa war a jàlla ñi ànd ak Adama Barrow ñu ne retroactive law bi feeboowul leen mooy lan because of 5 years si président Adama Barrow yu njëkk yi duñ ko boole su fekkee kuy ñëw da ngaa saaf 10 years rek nga jógee fi te ñëpp dañ ne Gambian yëpp dañ ne loolu du dëgg di same problème moo nekk di am Sénégal Macky Sall li mu nekk di wax ak ñi ànd ak moom du dëgg du yoon onasan nga mun loo def ñaari man waaye soo commencé waaye is the African Union president staying in power onasan if they feel ne you know Africa ñun time limit def ñu feebu woon because you know soo defee Amadou ñi dee wax loolu yëpp dañ nekk si nguur ñi nga dégg ñu koy wax yëpp dañ nekk si nguur non if ñu nekkul ci nguur sax gis nga moo gën ci ñu bari nuñ ko jàppe ci démocratie boo nekk kuy wax nekk si ëpp soo duggee sa boppa ngay njëkk a régler ak say ñooñ Amadou let me tell you dama bëgg mu leer xam nga lu tax may la gëwuma ko tudati Gaddafi ku mel ni Paul Kagame tubaab yi nga xam ne ñoo ñu indi naaw lañ nekk te man dama am problème ak ñoom léegi bu fekkente ne gis nañ ne saafara mënu ci am ok waaw lebal ma ko rek garaaw dafa tàng yaram bi dafa te ñu gis ne nit ñi utee ci gis-gis ñu bari jàpp niñ ko defee amaana waroon nañ koo gën a defee mu gën a baax nit ñi gën cee jàpp président bi wax na ci mais wax ne waa ñaari ministre tamit wax nañ ci mooy minister of trade and minister of lands li aju ci li nga xamante ne mooy ci seetal bi naka lañ ko gisee woon ñu soog a continuer jërëjëf maam Jibi yëg-yëg bi mooy ne maa ngi gisaat ñu ngi revive lu am solo si réew mi mooy ñu setal suñ dëkkuwaay depuis 9 o'clock man maa yenn ministres ñu ngi boori opposite Nawek pax boobu is less than 1 kilometre army bi foog naa whole platoon ñoo fa nekk waaye it took us more than 1 hour pour ñu génnee li fa nekk si ay pot ay butéel pot boo fa gis nit a naan ndox saani ko fa butéel boo fa gis nit a naan ndox saani ko fa waram mbuus boo fa gis nit a fa raapoon maalo waram mbuuru génnee ko teg ko fa so loolu lañ war a génnee si suñ jikko yi ñu commencé ku liggéey ku lekka dara nga ut foo ko def
commencé bàyyi di sànni indiscriminately tilim bi fi nekk yëpp ñun ñoo ko def te mun nañ koo ñaakaa def waaw so li ma yëg tey mooy a revival of lu am solo loo xam ne yaakaar nañ ne dinañ si taxaw ñun ñëpp li si gën a am solo mooy wecci nañ niñ ko daan defee. volontaire bi tey ñu bëri ne wecc bi dafa tax yëf yi xawuta am. non waaw waay noonu la moo growee noonu nga mun a éduquer nit yi ñu understand ne forcé mënut a def lool nit dara et ci loolu foofu place pa position am soo ne forcé nit yi toog seen kër yi kan ngaa jëli good so moom dafa ne na neex nit yi ñu def ko si lañ koo def genuinely soo leen forcé dinañ ko def waaye duñ ko def ni nga ko buggee waaw so loolu tam lu am solo la pour. trade ministre tey gis nañ ne business yëpp continue di ubbi ñu bari tamit ne loolu am na lum ci sooxe. waaw because gis nga business si réew mooy ruux bi da nga xëy sa pompe yaaxu da nga ko war a ceeñ da nga xëy sa dara yaaxu da nga ko war a uti soo tëjee business yi nekkul ne économie bi rek ngaa tëj yaa ngi tëj life yi nit yi so président mu ne na business flow ñu continue generate revenue su nit feebaree ambulance mun a yóbbu kooku and so on and so forth so nañ continue life goes on as normal waaye ñu ngi setal suñu dëkkuwaay. ministre tey nga nekk ministre of local government and lands gox-goxaan yëpp ci sa ron la nekk te ban yëg-yëg nga am ñu bari ne. kan war a jéem a teg seen bitik yi teg seen moto yi teg seen liggéey ñu fompa dëkk bi ñun ñoo ko moom kenn waruñu koo defal kenn waruñu koo wax sax benn bés weer ñëpp a ko war a am 4 hours rek la loolu discipline la ba seetal bitik yi nuñ ubbee nii lii liggéey réew la bugg sa réew la. loolu ñu bari tam di si joxañ baaraam nguur gi ne ndax nguur gi tam warutoon a jël ay matuwaayam ci naka am na public responsibility am na government responsibility am na individual responsibility aduna noonu la moo doxee foo dem ci aduna noonu la moo doxee sa woppa ya nga am sa own responsibility sa jabar mu ngi am his own responsibility sa doom yi ñu ngi am seen own responsibility loolu réew it's just a sample of that sa doom dafa am liggéey sa jabar am liggéey yow nga am liggéey ñëpp am seen warugal ñun ñëpp suñu toppee suñu warugal rek di kabit na baax. tey génn nga nekk ministre of local government and lands waaye ñu bëri ne council yi tamit seen taxawaay ci setal réew mi dafa des gis nañ ministre of environment moo annoncé loolu beneen wax la si boppam wante xam nañ ne council si ñëpp a war a xam ne suñ ité ak suñ liggéey la ñu ko war a doxalee loolu moom beneen la waaw bii moom réew mi ñoo ko moom. Minister of Local Government and Lands Aba Sanyang voilà moom ngeen dégg ministre Diouf ministre of trade mu ngi addu ci setal bi niñ ko gisee ñoom ci doxalin bi keneen ki wax ci wàllum jaay ak jënd bi warloo mun a tëj business bi comme niñ ko daan gis nu mu doon amee bu njëkk ne bu setal amee daanaka bitik yi dañuy tëj marché yi tëj ñi jéem a liggéey waaye gi this time gis nañ marché yaa ngi ubbeeku te ministre bi jàpp ne loolu boo ko defee du économie bi rek ngay tëj waaye da ngay tëj dundini askan bi xëj na moo tax ñu advice nguur président bi bu mu jël dogal yu mel noonu amaana moo tax ñu gis dogaleen bi waaye keneen ki lu ma wax mooy nit ñi tamit foog ñu jël seen responsabilité bu ñu wootee bul xaar ñu forcé la da nga war a ñëw gis sa réew ñoo génn bokk ci liggéey bi Ama Sagnane mu ngi wax lu mel noonu xam naa maam yow yaa doon wax ak ñoom am na lu bari li nga xamante ne feeñ na ci waxtaan bi te indiwuñ ko ci insaat yi ni wala ci audio yu ñu wax waaye tey balaa ngay ñëw nee ne laa bëgg ma indi ko just quickly mu react ci loolu at the same time control room if you can open the lines tamit dafa baax we can take few calls by the way soo leen bëgg a react ci lu ñu doon wax dooree ko ci li nga xamante ne mooy ci investigation panel bi ba ci élection yi ak Africa Nigeria Gambia in particular ak lii nii ñaari ministère yi ñu wax or any other thing that you want to react to, you can have your say into the program. Number si ham gen ko 2323213. We can get few calls before you hit around 40 or 45 minutes, and then you end ko fofu. Just nene on the minister's remark, naka nga gisee that? Ahmadu wax boobu dafa am solo. Wow. Yeah, it's very important. Abetata kumatal. Bari Ahmadu nte mol kami polo nitiko for there is ila diamol bora nyokoro. Dol ko sesedol sakenole asatara mutol mam stop bitikol man storong ya sesedol ke ni parada at the end of the day mutol ete ya ko ete ya fay cancel ete ya fay but minister kamen foja wala nidiko sesedol nyanda kelale bitikol le sorong mutol le stop bari sesedol kamen fotanding ya boni mitole to sesedol mi yalanko ya fe nan new
abota min tole jumala kuma sa ka kanu nyadi de and wo impact ba so do mi ko former regime so ikana fu ko komin mol kamin polo ni kawo 50 ikana fu ko ba nice la because ikafiango doja and ikana fu ko ba nice la ka nice ko min ka fu ko ha ntel sa kanu la satara mol affect hey wota kela no min nyanta kela way kerek minister kam important ita expect mala bal bitiko soronna aba bitiko sorne ko le lamuta fita wol bitiko be ling iko ko wafiro bula tamo men be spend kana bitiko ika ko wafiro bula le bitiko ko sene ni ngam la fita some they will not able to do it then mol kam ande fo interview sal brikama merka mi folan ko e lal soron bitiko le fo le kay fonté iko e bitiko soron moto le stop e lal fita sesere lo ke ni pareta 4 hours 5 hours woman fentinya voice every month sinya clean I don't know, was it Monday or Tuesday? Someone from the Brikam market, I called Kejang, I offer. Go. One Adam Jada and Bamboo. Yeni ne fukatandi ko. No matter what it is, bitiko nyanta soron nale, and then secondly me nyanta kala wala motor nyanta stop la. Bari ye kino han kino mi alan ko mol kadam. Ni ko ay siya anyama. Ila depenso masi ata diala. Ata possible ata diala. So kana fo kon teba civilizing la danko drong ko be ka mo satisfy at the end of the day resources da malam sai kanso de o pelol min sam wo nyam courant lim fen ko li be sam dol bi je danta o de da mala ila useless what is the use mol finta banda dol man ta dlata ko motol bita bora motol nata bori ita man ta no dlata man haji do ke ila haji dol suspend because c'est lolo mune jaram ji ama jeri so minister kam po ning ko sesatalo ning ay beti a nyama mol diamo bi ka bayno wol dol bi diamo bi ka bay bar mi ngana important den telefona fi wala ni ko kenni wa fala ko na kota we so be biyeto ako jama babi je mi yalon ko mol kaloy kam te ka fay because of munekata mbalitol min kanaya at the end of the day nim balito 2 3 4 days iman na ko kam ne kam te ya fay yesterday nga nyam bay word la incoming fen ko so mi yanko independent candidate nga so janna ay wala fa ko itelo ma fo be niaj be no wala ka sabu jio bi katano so ni se setelo ka ke mol ka mute ka ko nga president de la academy ko din ko ko so mbala li nga na first call star from Bijilo na fi hello assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah na ngeen def jama rek alhamdulillah dama bëgg contribute ci programme bi ok ñu ngi lay déglu li ma contribute mooy on the settle ok man d'accord naa ak minister of trade bi ok su nekkee ne bitik ci ubbi nañ waaw ñu ne la ñu setal seen environment waaw man foog naa moo gën nga ne borom bitik bi mu tëj bitigam bi dem some place in Westfield wala dem some place in Latrikunda pour dem def si setal ok na bitik bi ubbi mu setal environmental ñu encourage nit ñi pour ñu setal seen environment ci rather than ngay pass nit ñi ñuy dem specific point pour clean ok man d'accord ma ci de man d'accord naa ak ministre bi na bitik yi ubbi na moto yi daw you know ñu setal dëkk bi okay man that is what I believe in all right thank you very much thank you Nafi for your contribution appreciate nañ ko a lot noonu la ko gisee so loolu la yéen tam mën ngeen def comme moom ku nekk ak sa gis-gis you're free to call in and have your say the conversation is open to everybody or everyone out there watching the program the number is 2323213 mën ngeen bokk ci programme yes so Nafi sa do après mi foofu na moom woni but the argument is if you comme moom nu nga ko waxee nga bàyyi nit ñi ubbi but ñeneen ñoo so bàyyi ñëpp ñeneen seen business ni la ñoo toppa so dañ faale wane xaaral ma bàyyi li may jaay ma dem fit bari wo fana bijele nga fitaroke so ba dol fana bije iko ni fitaroke ita folo comme ka bagasul findindi bantale ika bagasul findindi bantale da min fite ka bagasul findindi bantale ba natun coming iko mole ko alala 1 hour or 2 hours or 3 hours ka bitiko soron dol ko man fentinya mi an ko masandi so afal fon ko because si bajele ko deni be jebe fitala denis na bagasul findindi no ba dol fana min folo nindi ko isa min kana wala nindi ko yela la fita rek e nya mo ci kay te yalla ndi banta ni yalla ndi banta kansule na ya ci kay ya ko inaita ufuna ke bari jama babi je wol ko itete la hajo fila no nyama pour que sesero ko nyama damanta bladul manke itela tal nyama so bajele ko nim ma se soronta iteta da je kata fitare mata fitare lo okay yeah we have going to start here ba very calm somebody's on the line Mr. Manka I don't hello assalamu alaikum hello
Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Iba kera to. Bijang Kera drum. Botante. Tanante. Wa alaikum salam. Kan ila moy télé la ila moy mobile lo rek yamale sori mi ke moy le anta banna moy tane nene ha ma bane ne lomba nke moy le diam rek nke moy de mene sori programme to yo bane ne mbaje konton na la programme la abaraka bel dental ala programme o diata ba kelen kala moy le hedu to banda abaraka baake anta le baka diam na wala ay ba diam ka diaspora ko na wala ka ko pour ya bot la country do ndala baka diamo le yes mo demanda ba diaspora min ya lon ko ikala ka vote for their country but nga jelo ko it was 100%. They did not used to do anything for their country because they can mirror ko here something for their country ka president wali okay nke moy allo no mu ngi déglu ci télé bi waaw okay dem na Amadou, what she was trying to say that is that the people who are outside diaspora, they have a right just to vote for their country because I think she's supporting the idea. Yeah, absolutely. I think that's what many. But Amadou, we are not saying that there is no contribution. And then the most important area is about what Mam Jibi said. They have to just knock the door of our MPs and then the authorities responsible have to do what is necessary to make sure that they are, if they are to be allowed, then they should be. Yeah, but you cannot promise and then eventually nothing happens. So that's something. Yeah. So Yajale, so Amar Mingana Kumara Wola Nindiko, Kufulalam, Ile Bitiko Sorong, SSLOK, or else Motole stop. Walla, Bitiko Konafita, and yet then JB Fita, Bitiko Tayelli, Masakunda by choose or not us. No, the Mantakunda have already choose. Masakunda by choose. Unless if they change. Yala Masakunda is half no Same Safunoko Bitiko based wrong. Because minister coming for the name minister mean for the Mr. Baji. As a minister mean for the one Bitiko is wrong. Yeah. And the last time Bitiko Mansor. Ah, exactly. So hello, assalamu alaikum. Mr. Baji is on the line. Hello? Hello? Okay, we have lost the caller. You can. So, Yajala, Masakunda kono Bitiko kana sorong. Motole bore. Bari, ni minister nada kunu wala bi. Minister ko. Sessetelo ning kuma mate nyabo because ni aje ka foko bitiko nyanta soronale moto nyanta bor moto nyanta moto bitiko nyanta moto manya bora it means ko da manya yeah, but again if before I bring ma'am in, if you listen to the two ministers, the other one is saying okay, near business or stop, it's not good for the people, but the other one is saying this is concern, but this lack of people participation because I mean ako holali ni akamda ka fanyam fanga ka momi am ko amang happy completely. So okay, let's go to name. Mr. Jallo is on the line. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. So you know def? Ñu ngi ci jàmm alhamdulillah. Yéen ci jàmm bu baax. Waaw, sant Yàlla bu wér. Yeah, man ci fànn mo moy ab ci correct social bi. Okay. Waaw, because my research mu doon Eyeafrica comme ne bitig bi ibi mu to daw. But like suma own view mo like comme ne it cannot go like bitig bi ibe ko gëna mu yam settle because di mo ibi na rek customer day ñew pour jinda yeah tamit ñu fana su settle tamit like moto yi di daw tamit things su mëna go well so pour mo dem brightly fok bitig yi tecc moto yi stop ñom ñu settle ba 1 o'clock ñom ñu dugas dik bi ko dess suñu liggéey I think that will be the best solution. Okay. Yeah, so that's my little idea, I don't know. All right. Thank you so much. Thank you very much. All right. Yeah. So just a minute. Amadu do fana ako woto natarun komi iba bitikol sorona for maybe kabo in 9 o'clock, 10, 11, 12, 1 o'clock. Then on that day cancel manya ka duty kaning. Do fana over pole. De ngai ko cancel manya ka duty kana ko ha. Ngai ko sa ko yes because ne bitikol soron o fana is waste of time. And then waste of resources low for that. Then nenda kami waf and the council will never have understand cafe ko bimman ko do they never understand because ne ticket of you have to pay. So sa jibe ni minister full do betek. But ya decide next settle over and also don't forget environment. The NEA also had raised concern about motor body cam people are working at the same time. So that's there has a concern. But ma'am deglu nga ñaari minister ya wax ak ñom ci luñ wax dafa melni ci dañ xala outé gis somehow but ñom ñep rafetlu nañ idea bi mooy lu tax ñu indi
li nga xamante ne moom mooy seetala bi balaa ma laa dugal ñu jël si next caller bi. hello salaamaaleykum. maaleykum salaam. yes sa baa ji naka nga def. Sahil, how are you? Okay. Yes, I want to make contribution on the sex setup. Okay, yeah, you are welcome. One thing the state needs to understand, or the people of the nation needs to understand, is the importance of sex setup. Yes. If the government want to be lenient on certain things will not work easily. Now, to me, sex setup, each and every person should be compelled to go out and work in clean nation. How are we going to compel the people to go out? It's by closing the markets, closing the shops, stopping the vehicles not apply on the road. So there are people who can go out and then work and clean the nation. If not, if you want to be lenient or to make it something that is a little bit civilized, nothing will work. Yeah, so the government needs to make sure that the vehicles and then the markets, the shops, everybody stop whatever the person is doing, and then we all go out and clean the nation. All right. Yes. All right. Thank you. Thank you very much. Your contribution is well noted. And yeah, so those of you also watching and you want to have your say, you can please do so. The number is right there. 23213. You can phone and have your say. Ma'am. Yeah. Wa nek na lu am solo xam nga nettali ci làmmiñu boromam ñoom ñoo waxal seen bopp te ñoom askan wi dafa am lu ñu leen sas pour ñu dénk leen ko te buñ waxee setal ñuy wax wàllu njula gi njënd meeg njaay mi ci réew mi moo taxoon mu yitteel ma lool pour waxtaan ak trade ministre bi ci concern bi nga xam ne Gambien si amoon nan ko ci bu ñu war a tëj bitiki wala bu bitiki war a ubbi mu indi ci gis-gisam ak leeralam jàngat ci lim jàpp ne loolu bokk na ci lim xalaat ne njortu la ci lu nit ñi war a bàyyi xel waaye ma jàpp ne kaddu yi nit mun na gis ne dañ waroo waaye ñoom ñëpp benn kaddu lañ wax waaw ñoom ñaar yëpp because soo xoolee ministre of trade mu ne ñoom depuis juróom-ñetti waxtu ci suba ñu ngi opposite nawek di génnee foofu mbalit ak tilim bu nga xam ne ok baa ñu dem jaabang sa bi jàng is on the line den su ko defee ñu jaama rek alhamdulilah naka liggéey yéen a ngi ci kawam waaw sant yàlla bu baax incha allah li ngeen di def baax na trop jërëjëf waaw because li problème bi fii mooy Gambie xam nga mooy suñu problème ñun waaw dañ dooleelu suñu niti réew loolu moo ñu sonal hello waaw ñu ngi lay déglu yow rek la ñoo dégg waaw dañ dooleelu suñu niti réew loolu moo ñu gën a di stop su nga sa niti réew soo ko dooleelee waaw keneen du am sañ-sañ ñëw si dëkk di def lu la neex si dëkk jàmbur ku nekk sa dëkk sa luwaa nga am waaw te ku nekk sa dëkk sa luwaa nga am dëgg la waaw da ngaa gis ne fii nii setal bi su am na ñoo xam ne suñ demul marché duñ lekka dëgg la understand nga so sa boor su baaxee keneen booram baaxul su fekkee ne demul marché du tooga suñ bés boobu su demul marché yow da nga ko lor ak njabootam te government bi diñ jox ñooñu xaalis param xanta maawut la dee ñeneen di dundee waaw léegi adduna bi man maa ngi amee suma business man Gambien laa fii laa dëkk tëpp naa dem naa Libya dem naa Niger waaye ñooñu dañ dee contrôle seen dëkk yi dëkk da nga koo contrôle man Farafeñe laa dëkka waaye right now liy dox ci area pour kaara boobu noonu dafa garaaw dëkk da nga koo contrôle sa kër sax borom kër soo leen bokkee ndey baay sax ku nekk nu moo contrôlé jabaram ak keneen du nekk benn Gambien yi nañ dooleel mboo seen mbokk Gambien yi man maa ngi liggéey loo xam ne ñu ngi koo jëlee Europe suma bos moo gën a baax lu ñu dee liggéey Europe am na koo xam ne ni everyday mu ngi si émission bi bara man maa nekkoon welda maanaam Gambie yëpp Gambie yëpp man maa nekkoon welda maanaam bot jërëjëf call bi dog na su ko defee ñu ngi koo gërëm bu baax Mr Jaha mu ngi ñoo callee from Jaba all right thank you yes maam waroo bi est-ce que yaa ngi doon jéem a leeral foofu waaye est-ce que nit ñi waroo li tax ñu gis ko soo ko mun a dégloo mooy keneen ki mu ngi wax ne ok doo mun a tëj business bi parce que boo ko tëjee mooy tëj nga dundi ni askan bi waaye keneen ki mu ngi wax ne lan moo tax nit ñi tamit di romba di si dox seen soxla te tey ñu jàpp ne tey boo stoppul business boobu ñëw wax amaa nit ñi duñ mun a participer bokk ci liggéey bi comme ni ñu ko war a bokkee est-ce que foofu du waroo ci kaddu ci benn côté xam nga waroo bi soo ko dégloo
fu muy daanelee ci tontu bi ci suñ biir wax man ak moom lim jàpp rek mooy ne mu ne dëgg la ne na setal daan amee ak ni muy amee léegi ñëpp ànd nañ ci ne dafa wuute waaye bii li xew mooy yéene la war a doon te yéene nag bu réew soxlaa mu ne ku nekk da nga war a génn defal sa réew mu ngi koy wax mu ne sa kër lan moo fa war a yow baay bi lan moo fa war a doom bi lan moo fa war a sa soxna léegi bu demee ba ñu ne kër gi dañ ko war a setal ku nekk dafa war a jóg taxaw ne man dama war a bokk ci ñiy def setal bi. all right nga baal ma Mr Balde mu ngi ci line bi ñu jël ko ma ñëwaat hello salaamaaleykum allo hello. yes salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. jaaraama hono mbaɗɗa. jaaraama alhamdulillah mine jam. non subaka jam tan gonɗa. en tan kay yettude Allah. yo kon mino faala bokko e programme he. ala probléme min jenti hono falɗa wadde compte ɗo. ok ko kulle setsetal o. eyi. ok setsetal o no yarata ni de. ko good idea de. eyi. kono noɓe mbaɗani plan min ɗo naɗamen ini regular rong seeɗa. eyi. bitikaji ɗi foti stocké motoji mbaɗa stock. eyi. from 9 to 1. ok eyi. ayo yimɓe ɓe mbawa watte seeɗal no fotini wonde. a faami. eyi. min ko ɗum kemmi ayde sina motoji ɗi doga ino bitikaji guddiri hoɓe watta setseɗal. eyi. ande ala baɗo setseɗal. aha kay. eyi ko gonga. hello. eyi miɗo nandema kay. ok min ko ɗum jiimi. eyo jarama. motoji ɗi mbaɗa stop. bitikaji ɗi gudde sina ɗum trafic omo waɗi bulo hoto wawte wadde setseɗal. definitely ko gonga kay. ta wat setseɗal. min ko ɗum jiimi ko ɗum mbaɗmi participate jarama although no setseɗal waɗi important because laaɓal ɗe moƴƴi e tagal ko gonga ɗe moƴƴi e leydi heene kono noon ko ma mbakkiloɗen tan enen fof ni ko yimɓe leydi ndi fof inchallah ok on calminama jarama moƴƴa Mr Balde salminama moƴƴa eyi ko haalɗa kon ko noon tigi mo ɓe miijo mum ko noon tigui gasta wonirde kan kadi ko nongoyiri o yinda setel o ko ma motoji ɗin darne bitikaji ɗin sokke yimɓeɓe yalta golla sina ɗum moom yartan no gasta wonirde noon kono anyway no woodi woɓɓe ko yirɓe kamɓe kadi sengo ministre ɓen ko ɗum woni haalde woɓɓe maɓɓe business o gawata ɗum sokkude par ce que sa sokki a tampina yimɓe ɓen yimɓe hewɓe kono yiɗiri kono woɓɓe goo kadi ko nanggui ko ma bitiji ɗin sokke otoji ɗi daro yimɓe yalta golla so noon joni mi andano laamu ngon siɓe continayi o systéme ɗo walla siɓe adda e goɗɗum ngo mam fof no wawa wonde because yimɓe ɓen ko yimɓe ɓen jeeyi sane nde absolutely ministre ɓen président on enen on fof ko miijo tan joguɗen kono komi wawi haalde kon ko mi laɓɓinta ɗon kon Amadou comme ni mala ko ɗon waxe mooy ok man dama gëm ne ñaari ministre yëpp seen communication mooy willingness u askan bi te minister of local government li mu wax président bi muy daaneel daf ko wax mooy jikko ak commitment. ok understand nga. waaw léegi bala ma jël Mr Mendy oncle Mendy mu ngi ci line bi moom mooy tëj tey koola si. waaw mu nekk last koola balaa ñoo dugal newspaper review. hello asalaamaaleykum Mr Mendy. aleykum asalaam. ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci programme bi wax jërëjëf alhamdulilah. naka njaboot bi yëpp. ñëpp ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. ñu ko liggéey bi yéen a ci foom. jërëjëf waaw yéen nga def bu baax ñu def ko bu baax waaye. jërëjëf waay. man dama continuer ci affaire yi ci affaire de setal. waaw. setal bi nekkul lu ees fii nii. bu ko nit ñi jël bu ko koo def ñu nga xam ne. waaw. dafa war a nekk problème. lii yàgg nañ koo def. wala wax ne la dañu war a ubbi bitik yi setal. dina gën wala nag loolu dafa taxaw ñu wax dëgg la parce que fay ci seetaluñu lii suñ bëggee pour mu dox comme ni ñu ko daan defee. waaye diggante 9 o'clock ñu 1 o'clock. xëy kenn feebar bu kenn taxaw kenn lekk. mbalit bi fi nekk il faut mooy départ ñuy jëm seen setaay. nguur gu mag gi ak nguur gu ndaw gi comme am ni ma la ko waxee di all the time. lii su ci ñuy bokkut. kantu la seen
du mun fonctionne ñu waroon a fonctionner tilim bi dafa ëpp doole dafa ëpp doole bi baax a baax a baax xam nga man nga doon wax ne man soo doxee highway sa xol bi yëpp ay jeex léegi nag pour ñu mën a wàññi wax ma ne pour ñu gën a yëbee pour ñu wàññi nag ko di wàññi ci dikk tay boo fi tëj biti si comme ni ñu ko daan defee te biti ñu ko benn ñu fi nekk ñuy waxantul ñuy wax ne ñii nag moom nañ dem nga jibee loo xam ne ñuy am benn njëriñ dañoo gis dëgg ñuy ko bugg a def ci réew yi ñu tëj biti kii ñu biti bu mag bi bu mag bi ak bu ndaw bi ñoo toog waxtaan soo defee quartier yi jàppale ñu député yi oo seen nit ñi ci gox yi su dajee nay na ko dem benn ruxal noonu seetal foofu noonu ñii ni defal melee adi eno didee na mën a ko yow soo defee di nga xam ne dëgg am na luy def o de ubbi biti kii ci yaroo sago bi nekk nii ak dunia ngay dégg ministre ba ñu wax ci ñu waxee nii kon ñu xam ne woto demee nii nañ ko defee ni ko daan defee rek noppal ñu ñun ñëpp jërëjëf waay Amadou jërëjëf bu baax waay jërëjëf waay amiin amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi jërëjëf Mendy ñu ngi lay gërëm bu baax suñu oncle Ousmane Mendy foofu ci Tujereng mooy tëj boomi téléphone bi tey ci jotaay bi daanaka lu ci des bareetut te bu gën a ñëw indi tamit newspaper review bi ñu tëjee loolu programme bi bot maam dañ ko bàyyi mu daaneel foofu daanaka maam ci benn 1 minute rek nga conclude foofu ñu jël break bi MC ñëw ci newspaper review bi waaw fu ma doon waxee Amadou mooy ne dama gëm ne waxtaan bi dafa war a gën a gindeeku ci askan bi te nguur gi ñoom ñoo amee seen cëggal guy pour gën a leeral ndax boo dégloo man ci ñi ma waxtaan ak ñëpp ci ministres yi ñaari ministre yi ministre of youth and sports ministre of health nana sanga ak concerned citizens yi nga xam ne ñu ngi woon seen bunti place gis nga Latrikunda fii laa doore dama fekk foofu ay driver ak ñu nga xam ne ñu ngi amee bitik gëm naa ne responsibility boobu sax bu ko nguur jëloon Amadou bés buñ ne bésu set setal la ñuñ fekk ñu ngi ubbi seen bunti place mu ngi tilim dañuy tëj seen place ba 1 o'clock doo leen ubbi wala sax léegi boo ñëwee pour nga war a ubbi sa place da nga war a setal sa territoire bi yëpp ñëpp buñ defee loolu seen borom bitig yi dëkk bi dafa set am na bu ma déglu keroog si rajo benn rajo yoo xam ne am na benn marché Sukuta fi ñoom buñ jaayee every day ci ngoon si bu ñu wàccee balaa ñoo ñibbi dañoo setal marché bi yëpp si guddi bi si ñëwee si suba dañuy fekk marché baa ngi set dañ fa nekk faa di laal fii soo setal bi sax ñoom ñëwuñ sax ñu bari ñëwuñ waaye dañ fekk foofu mu ngi set ñu ne ñu ngi jaay seen jaay doo gis kenn di liggéey waaye marché baa ngi set ñoom dégg naa si guddi la ñëw bu ñu wàccee rek balaa ñoo ñibbi dañoo jël commitment boobu setal marché bi balaa ministre of local government and lands aba foofu la doon waxee lu mu doon wax mooy ne tey naka la nit ki bunti place am di tilime because si bunti supermarket bi dañ fekk supermarket baa ngi tilim mano san nga ñi taxaw foofu ñi bale ko te supermarket baa ngi ubbi mu ne loolu nag mooy attitude tey bu demee ba nee na ñu ne la tey bésu setal la da nga war a setal sa place ba pare nga dugg si biir nga jaay ku ñëw mu xam ne kii dafa set jërëjëf maam let's go for our next break ñu ñëwaat ñu xam naa ne mu ngi bëgg a comment sax but danaa ko lebal mu lebal ma boobu ba ci kanam MC moo war a ñëw te xam naa loolu moo ko gënal MC ñëw ak newspaper review bi den su ko defee ñu tëj incha allah ikuniyaji ibanyine kan wata man fue nyala wata aman ke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyontango mi yalon ko afamata ke staji SM mbadi ilafta telefono la abetema abambante mu atatare bul fo wati jak spark 8C mi yalon ko kawa fu wuli worowla sang wuli wor kemelulu Tecno Pop 5Go minka sang wuli lula say wuli nan kemelula aytelo P37 mi yalon ko wuli woro sayin wuli lulda malam aytelo A16 kabu wuli saba kata wuli fula keme woro wula mobile ambulance dalasi keme say dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoti stage sem ka wafi wuli fula dalasi keme woro lala mbading nga dinkra ko to soto brikama GTSC futan na dinkra to dam yalon ko aba combustile drive serekunda opposite ojola johnsonoto wala able talending maseto wala tabo ko traffic light oto kada bakilin kambun julola
All right, welcome back. New Delswatchi final segment of the program, that is the newspaper review. Quickly, Rek, you go through that because of time, and then Balanjo wrap up program before today, inshallah, and then MC is already here, Mariama Cham, to take us through. Then, the family, we have only one paper, right? MC, yes. Good morning. Good morning to you, Amadou, and good morning to you, Nene Bojang, as well as Mam Jibi, who just left. And good morning to all of you out there watching Eyeafrica TV right now on your favorite show, The Good Morning Africa. Indeed, and yeah, we get to your segment now. Yes, the final segment of the show, which is the newspaper review, and today we have only one paper, and that is the Standard newspaper. Okay. With their lead story, Team Bakari vows to beat Mayor Bensouda. And on the Standard newspaper as well, auditors slam BCC's financial management at FPAC. And still on the Standard newspaper, ECOWAS tells government's dependence on external aid not sustainable, and the public servants must be contented to avoid corruption. That is the Nambo who said that. And still on the Standard newspaper's headlines, Diaspora says $20 airport fee is killing Gambian tourism. So this is what the Standard newspaper has written this morning. Amadou. Interesting headlines on the Standard newspaper as always. We commend them for that. But then, yeah, interesting, by the way, politics, economics, and other issues related. Yeah, yeah, so where are we going straight? Yeah, we are coming to the much anticipated hot contest in KM mayor election is already gathering steam following sports minister Bakari Baji's hint that he may run for the NPP against Mayor Talib Ahmed Bensouda. So just last week, MC Cham said, Team back score. Yalong 2021 election presidential election ngayon polem ko mbiro be lati la dalal mimba koyla wala alingata pulo ro bay ni botaji mbala jumala bare minga na kumata wala ni ko ifana se sisko konkon biro la mi yalon ko ni na ko crime yalon ko ibabo ni ha yalon wo siso konkon akumata ba nyo bari ngoto parce que face to face ni face to face ni ani ikata ye fenko nyinin sometimes ko gen napante ha foi dunge finti wo dungoni finto ila mol be wala jela so but the problem, why is it still na MPP mela candidate ho MPP way mol fon jakalle wala ni ko still as the ruling party so opposition have some of the like of UDP, they have confirmed all their candidates from the councillors to the mayors to persons. They have long since cleared the air and the way for their candidates. According to them, iko party ba mimbi ko itel by ngalon ko Italian ta ka fengol bi kumas le mole taraji, but yes still hand sign imam mol findin mi ko nyanda ka contest mo ne kere MPP nyini karola niti ninno fo min keta ila fenko men congress to mem keta amanta ku wala e fon ko amanta ko andal finde but alata nim mo lay kata nyame ta wo nyama we are just waiting still pour kalon ko candidate jelle bal bulo ka lafta ka min londi den jumalo nen candidate to bolo min to we are just still waiting time obi da kan andu ngalon ko local government election o just corridor ta bo ni kofta rek about all right aja MC you move to another one finally. Yes, the economic community of West African states has urged governments in the region to strategize internal revenue mobilization to avoid high dependence on international fundings. This is the ECOWAS rep, that is the head of the ECOWAS Commission, Amar Toure. Mr. Toure, you have nailed it. That's how it should be, but unfortunately it's not. The unfortunate thing is ECOWAS, discussion, whatever, it's just a name. They are there, they are working, they are paid, they said things, but they are just these presidents who can implement these political leaders. You want to tell me they are there just to occupy space? No, it's not covering a space, because they are there by competence and by quality. They got this stuff in them, but they don't have the powers to make any decision. And they cannot force any money to, they don't have the powers. Yeah. That's the sad reality. You appoint competent people like Mr. Toure with his vast experience, great pedigree, but he can only, lay out ideas and whatever it is. But in terms of to actualize things, he don't have the powers. So that's the sad thing. But dependency, it should be enough for Africa, for ECOWAS to contest. We have to work internally to raise revenue, feed ourselves. That focus should be agriculture. But look at us. We are not hearing anything that the government is planning for better our agriculture. They said they support the farmers. How? Nakawa.
as Bachili would say, nakala. Nte fam malum fam Amadou ni ko fam bala nyaade katite afa nyami te yente speed be faale because bri ye bulo ketante rek yalla bulo ni akata always ni akata jakalo da nim bala fa so nte fam malum fam ba ko masda ni ba en ni mo kay butum ngaji be o nyama rek bari ntel for la da malon telti we cannot ntel fana comme ya fa nyami ntel fana we cannot force, we don't have the power to do or to say, but the only thing we have for us, we will keep reminding them, we keep talking. But I hope someday, at the end of the day, you know what we are talking here, I would tell you, it might not be an immediate impact, but in the long run, it will have a great impact. You know, that I believe, because this system that we have been here, it was not what we were living before. And it's two people's fight, two people's belief, two people's talking. That's what made us that we have this freedom that we are all enjoying today. Amadou ndesan, ndesan. Wow. Akolera bak. Ni ko ndesan. Woman dan lasot. Bari ndesan. Thank you. Thank you. Ngal jeyi, ngal tentu. Tumo minale wati no minta. La baraka bake ibe ngatum bala e na control timo nge be kontong etol ni kontong la ni department be la baraka bake for Samo. Thank you very much. No, is it too old? Bojan, thank you for taking time to call and contribute to the program. That's so much, you know, we appreciate that so much, and thank you very much. So we'll be back tomorrow for the week's ending edition, inshallah, God willing. And, you know, as always, we end the week on a very high. And please don't miss out. You can follow us then. And thank you very much for relying on Africa, on all that you need to know as far as the information, reliable information is concerned. And until tomorrow, do have a pleasant afternoon or day. See you tomorrow. Bye-bye.